Okay, and such a radiation carries a temperature of about approximately 3 Kelvin. I mean, it is 2.7 something, but approximately it is 3 Kelvin. So this is the background radiation we have till now. Okay, now, uh, so I will start it with the basic, I mean, very basic introduction to classical mechanics. I mean, the classical dynamics, we all know that for a point particle, we know that the action is written as integral dt of the Lagrangian. We all know that, right? And what we have is that we have these. I mean, what are the dynamical variables here? The dynamical variables are the momentum and the position, right? I mean, every particle can be described. I mean, the configuration of every particle can be described by its position and momentum in classical mechanics. So we have the Poisson bracket formulation. The Poisson bracket of the position and the momenta are zero. We all noted, and they themselves they follow this relationship, the momentum and position. These are simple classical mechanical relationships. There is no quantum mechanics, nothing here. Okay. Now what I do is I go from the particle to the field picture. So in going from the particle to the field picture, I just generalize to an infinite number of degrees of freedom. I mean, in the particle picture, we had a finite number of degrees of freedom. I mean, if I want to describe a particle in 3 dimensions, I have the x, y, z. Okay, but in the field picture, I have infinite number of degrees of freedom. And how do I write it mathematically? So in writing this, what I do is I consider a one dimensional lattice. Okay, so consider a one dimensional lattice, and at every point of the lattice, uh, I have suppose every point I have every particle. So each of the particles has some degrees of freedom q, and this is true for all the particles. So we now know that the Lagrangian for a system of particles is a summation of the Lagrangian. I mean, there is no interaction here, they are free particles. So I can write the action as the integral of the integral dt. The Lagrangian is a sum over all the Lagrangians, and a equals to 1 to n. This just means that all the points in the lattice, the one dimensional lattice. So this is clear. How do I write this action? Now what I do, look, n is the number of points in the lattice. Okay, so if I do n tends to infinity, then given the one dimensional, suppose the one dimensional string is of a finite length. Okay, now if I increase the number of points, the each consecutive point comes closer to the other. Okay, so if this happens, then I have a continuous infinity, and what I get is that uh, this summation becomes an integral. And in 3 dimensions, if I have a 3 dimensional lattice, it is just the volume integral, the spatial volume integral. The integral dqx, now I have this is called the Lagrangian density. This was the Lagrangian at a particular point in the lattice, and this is the Lagrangian density. Okay, so I call it density because the integral of the volume integral of the Lagrangian density is just the original Lagrangian, what we write in the action integral dtl. Okay, now what I do now notice one thing, that integral dt, what is this? This is just in 4 dimensions. If we generalize to 4 dimension, then we know that there are 3 spatial dimensions and one time direction, right? In 4 dimensions. I mean, what we do in spatial relativity. So following that prescription, I can write integral dt integral d3x as just the integral d4x, the invariant 4 volume. This is now note that the d4x, this quantity is different from the integral d3x. D3x is the spatial volume, right? Dx dy dz. But d4x is the 4 dimensional invariant volume. So this is how I write the action for the field. And how did this come from? Dx phi. So the q is generalized to phi, and there is a q dot here, the differentiation with respect to time. So in 4 dimensions, I have differentiation with respect to both time and position, right? So it becomes with respect to position and with respect to time. So that is fine. So I have the action for a field. I had the action for particles. Now I have the action for a field. A field is nothing which has infinite degrees of freedom.
in the particle picture we had a finite number of degrees of freedom. I mean just go to a more general picture, nothing else. And what is the use of a field? We use fields in situations when you want to describe, like, uh, what is the temperature at each point in the room. Okay, so the temperature at each point in the room uh, varies from point to point, right? So so in order to describe such a situation, I have to define a temperature field. So these are the situations when we need a field picture. Then the particle picture won't help. Okay. Now, this is all about classical dynamics. Now, if I want now I give a brief introduction to quantum mechanics. So in quantum dynamics, what we have is uh, we had a in the classical picture we had P and Q, right? The dynamical variables were P and Q. In quantum mechanics, these dynamical variables P and Q become operators, Hermitian operators. Okay, they become Hermitian operators, and uh, PB is the Poisson bracket. The Poisson bracket, if I quantize it, the Poisson bracket quantization is just the commutator by IH cut. I mean, everyone knows this, right? I mean, this is the basic what I say formalism of how we go from classical to quantum mechanics. Actually, this is a name. This is called the canonical quantization, and it is after Dirac. I mean, Dirac first introduced such a canonical quantization, and we can just quantize the Poisson brackets to in order to go from classical to quantum picture, the Poisson brackets become the commutator divided by IH cut. Okay, so if this is true, then in the classical picture I had these three relationships, the Poisson bracket relationships, right? In the quantum picture, using the Dirac's quantization, I will have this relationship, these three relationships. Now, these are the commutators, mind it. So the commutators, I mean, these look familiar to us, right? We use this at every point in quantum mechanics. The commutator of Q and P is IH cut, and this is obviously zero. Okay. So this process of going to the quantum mechanical picture is called the canonical quantization process. Uh, okay. Now what I do now, look at one thing. Now I again go to the classical picture. Okay. In the classical picture, uh, for a field, okay, for a field I had this action, right? This was the action for a field. Now, what I said is that d4x is an invariant volume. This is a Lorentz invariant. I mean, if you make a Lorentz transformation from one frame to the other frame, this invariant volume will not change. Now, what I want is that my theory, whatever I construct, my entire theory has to be Lorentz invariant, right? This is a must. Lorentz invariant থাকতেই হবে আমার থিওরিতে, নাহলে হবে না. So if this is true, then if d4x the volume is Lorentz invariant, and my action has to be Lorentz invariant, then the Lagrangian also has to be Lorentz invariant. Now, what does this mean? The Lagrangian is Lorentz invariant, তার মানেই হচ্ছে আমার Lagrangian একটা স্কেলার হতে হবে, right? কারণ একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি Lorentz invariant হয়. So what I do now is for a scalar field, no, this phi is a scalar field. Okay, there are no indexes on phi. এখানে phi I j লিখিনি আমি, শুধু phi লিখেছি. This is a scalar field. So the Lagrangian also has to be a scalar for the theory to be Lorentz invariant. So I write the Lagrangian as I construct the Lagrangian in such a way it is a scalar. So eta mu nu d mu, look, all the indices are contracted. The mu is contracted, the nu is contracted. So this is a scalar, and phi square is also a scalar, right? M is mass. We are considering a massive field, massive scalar field. Okay, so the scalar field has mass, so minus m square phi square. Now these two are all the terms, all the scalar terms I can construct. I mean, আমি আর তো কোনো স্কেলার লিখতে পারি না, মানে আর তো কিছু বানাতে পারি না. So phi square is a scalar, and this contracted thing is a scalar. So S is a scalar. So S is a Lorentz invariant. Okay. Now if you do a variation of this action, you will get this equation of motion. Okay. This is the D'Alembert operator. D'Alembert plus m square phi is 0. You do মানে এখানে কিছুই করিনি, জাস্ট s টাকে ভেরিয়েশন করেছি. তো ভেরিয়েশন করে I get this equation. And so this is a field equation. Phi is a field, scalar field. Okay. Now what I want to do is I want to go from classical picture to the quantum picture.
So I already know how I go from classical to quantum picture. This is the prescription. The Dirac quantization, the Poisson bracket become the commutator. So এখানেও একই জিনিস হয়েছে. So these are the, when you do the field quantization, this is a similar analog. I mean, here we had the, for the particle we had q and p. Now for the field, q will become phi, and this p is nothing but the conjugate momentum. So this will become pi. So q becomes phi and p becomes pi, and I have the same commutation relationships as we have in the quantum particle picture. তো এখানে কি করেছি বেসিক্যালি সামারি হচ্ছে, আমি ক্লাসিক্যাল পিকচার থেকে যখন আমি ক্লাসিক্যাল পার্টিকেল পিকচার থেকে যখন আমি ক্লাসিক্যাল ফিল্ড পিকচারে গেছি, তখন মাই কিউ হ্যাজ বিকাম ফাই. Similarly, when I go from quantum particle picture to quantum field picture, then I have these commutation relationships, nothing else. Okay. So I hope until now everything is clear. I mean, these are very simple things. এবারে কি করেছি আমি, নাও আই ডিফাইন এ স্কেলার প্রোডাক্ট. আই মিন দিস ইজ আ কোয়ান্টিটি হুইচ আই ডিফাইন f1, f2. নাও দিস কোয়ান্টিটি is defined like this, I integral d3x and this quantity. Look, f1 and f2 are solutions to this equation. এই ইকুয়েশনটার নাম আছে, এই ইকুয়েশনটাকে বলে ক্লিন গর্ডন ইকুয়েশন. তো এই ইকুয়েশনটার সলিউশন হচ্ছে f1 আর f2. তো if f1 and f2 are solutions to this equation, the field equation, box plus m square phi equals to 0, then I can show that this scalar product which I defined is conserved. Okay, so if you do a time derivative, then this will become 0. Acha, by the way, I will not go into much mathematical details. These are I will just মানে মানে এখানে ফিজিক্সটা কি হচ্ছে ওটাই আমার বোঝানোর আমার আজকে দায়িত্ব. ঠিক আছে, আমি ম্যাথসে যাব না বেশি. তো I mean, you can trust me on the mathematics. So if you trust me, then you can show that the time derivative of the scalar product is 0. Okay. এবার আমি আমি এটা কেন করছি, মানে আমি এরকম প্রোডাক্ট ডিফাইন করলামই বা কেন, এটা আমি এখন একটু পরে আসছি. মানে এটা করার মানে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডু ইট, বিকজ হুইচ আই এম গোয়িং টু শো. আই মিন ইউ উইল সি দ্যাট এই মিনকাউস্কি স্পেস টাইম মানে হচ্ছে ফ্ল্যাট স্পেস টাইম. ওকে, দেয়ার ইজ নো গ্র্যাভিটি. ওকে, দ্য স্পেস টাইম ইজ ফ্ল্যাট. সো ইন কেস অফ এ ফ্ল্যাট স্পেস টাইম, আমার কোনো মানে একটা ফেনোমেনা যেটাকে বলে পার্টিকেল ক্রিয়েশন, কোনো পার্টিকেল ক্রিয়েশনের কোনো গল্পই নেই এখানে. ঠিক আছে, বাট আই মিন আজকে আমরা দেখবো যে যখন কার্ভেচার থাকে, যখন স্পেস টাইমটা কার্ভড হয়, ওকে, ইন কেস অফ এ কার্ভ স্পেস টাইম আই হ্যাভ এ নিউ ফেনোমেনা হুইচ ইজ কল্ড দ্য পার্টিকেল ক্রিয়েশন. তো সেটা কিভাবে হচ্ছে সেটা বুঝতে গেলে এই প্রত্যেকটা ফর্মুলিজম লাগবে আজকে আমাদের. তো ওকে, এবার এই যে ইকুয়েশনটা আছে বক্স প্লাস এম স্কোয়ার ফাই 0, okay, this is the equation I had in the classical picture. Now I go to the quantum picture using the three commutation relationships. So when I use the three commutation relationships, uh, we have the same equation, same clean Gordon equation, just the phi becomes a operator valued field. ঠিক আছে, phi একটা field যেটা একটা operator এখানে, Hermitian operator, mind it. Okay, now একটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য সলিউশনস টু দিস ইকুয়েশন. এই যে ক্লিন গর্ডন ইকুয়েশনটা আছে বক্স প্লাস এম স্কোয়ার ফাই ইকুয়ালস টু 0, হুইচ ইজ নাথিং বাট দ্য ফিল্ড ইকুয়েশন. তো এই ইকুয়েশনটার সলিউশন কি? এই ইকুয়েশনটার সলিউশন হচ্ছে এই জিনিসটা. তো আই ক্যান এক্সপ্যান্ড ফাই in terms of these components. Now fk is nothing but the positive frequency plane wave solutions. Fk can be written as the e to the power I k x minus omega k t. ঠিক আছে, this is a solution to the equation. I mean, তুমি যদি এই যে সলিউশনটা আছে fk এর, if you plug in this solution to the clean Gordon equation box plus m square phi equals to 0, it will solve the equation exactly. Okay, so this is a solution fk. তো fk এখানে আছে fk star is nothing but the complex conjugate. So it will become e to the power minus i kx minus omega kt. So fk is a solution. Fk star is also a solution to the equation. So the most general solution will be a linear combination of fk and fk star. Right, I have just written this, the linear combination. This is the most general solution, which is phi x. Acha. And ak and bk are the Fourier components, the Fourier coefficients. I don't know what is ak and bk yet, but since phi is a Hermitian operator, it is an operator because I am now in the quantum picture, right? So phi is an operator, so
AK and BK has to be operators. I mean there is no option. এই যে AK আছে BK টা আছে এগুলোকে অপারেটর হতেই হবে। এবার আমি দেখাতে পারি যদি ফাইটা যদি হারমিশিয়ান হয় তার মানে কি phi dagger equals to phi. Now this just implies that BK equals to AK dagger. সো এখানে জাস্ট বসিয়ে দেবো বিকেটা হচ্ছে আমার একে ডেগার ফাইয়ের এক্সপানশনে। তো আমার কাছে যে ক্যানোনিক্যাল কমিউটেশনস গুলো আছে এই যে এখানে ফাই ফাই পাই পাই এন্ড ফাই পাই, these canonical commutations will give us these relationships. Now AK prime is 0, only the non-trivial one is AK dagger. AK prime dagger is delta KK prime. Now, this will look familiar because we have seen this in the harmonic oscillator case. I mean যখন আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হারমোনিক অসিলেটর পড়ছিলাম তখন আমরা এই জিনিসটা দেখেছিলাম। So I can interpret my AK as a annihilation operator and AK dagger which is BK as a creation operator. Okay, so this is how we expand the fields in the quantum picture. আচ্ছা বলছি এখন অবধি যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কারো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, কারণ তারপরে আমি যেখানে যাব একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে আর কি। সো ইফ দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন দেন আই ক্যান প্রসিড। Okay, so I hope there is no question until now. I think am I audible? Yes, you are audible. Hello? Yes, it okay, you are audible. Yeah, I think you can mention how you are getting pi. I mean, you're deriving those commutation relations. So you have described pi, but you have not described how you're getting pi. Okay, I mentioned that in the classical picture, my P and Q. Just look at the P and Q. Q was my, what is Q? The dynamical variable corresponding to position, and P is just the conjugate momentum. So what I said is that I just go from classical to quantum picture by this by Dirac quantization, and then I go to the field picture. So in the field picture, the meaning will be the same. So since it was the conjugate momentum, P was the conjugate momentum of Q. So similarly here also the meaning will not change. The pi will be the conjugate momentum to pi. Okay. So does it answer your question? Yeah, maybe. Yeah. Okay. Okay. How do you get pi? I mean, how do I get Q? I mean, if you have a Lagrangian L, then how do you get Q? Q is sorry, P is just dl by dq dot, right? So here also you will do the same thing. You will differentiate with respect to time and you will get the conjugate momentum. This is how you get pi. I mean pi is 0 to be precise, which is the momentum, conjugate momentum. Okay. So I have this general solution phi x to the Klein-Gordon equation in the field picture, which is a Hermitian operator, and I have these. I can expand it in terms of creation and annihilation operators. I have just shown that. Now I will give a brief introduction to general relativity and cosmology. I mean, this will be. I don't know if this is required by, since in my audience some people I think they still don't have the course, so I think it's best to explain general relativity in 2 minutes. So in 2 minutes I will explain what is general relativity and cosmology. Okay. So first of all, মানে এই সাবজেক্টটা খুবই ট্রিভিয়াল, দিস ইজ নাথিং হিয়ার। ওকে, আমি জাস্ট সিম্পল ভাবে বলবো, আই হ্যাভ ইন দ্য ফ্ল্যাট, ওকে, ইফ দের ইজ নো গ্র্যাভিটি, মাই ডিএস স্কোয়ার হুইচ ইজ দ্য ইনভেরিয়েন্ট ইন্টারভেল, সেটা কি হতো, ইটা মিউ নিউ ডিএক্স নিউ, তাই হতো তো when the space time is flat। এইখানে কি হবে, যদি মানে ইন জেনারেল স্পেস টাইম, যদি স্পেস টাইমে কোনো কার্ভেচার থাকে না, তখন আমার ইটা মিউ নিউটাই জি মিউ নিউ হয়ে যাবে। এখানে জি মিউ নিউটা, now what is my eta mu nu? Eta mu nu is 1 minus 1 minus 1 minus 1, right? Because ds square is dt square minus dx square minus dy square minus dz square. This was in the flat space time, কিন্তু এখানে আমার স্পেস টাইমটা ফ্ল্যাট না। নাও হোয়াট আই মিন, মানে যখন আমি বলছি আমার স্পেস টাইমটা ফ্ল্যাট নয়, তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে আমার যে মেট্রিক, যে ইনভেরিয়েন্ট ইন্টারভেলটা থাকবে, নাও দিস ইনভেরিয়েন্ট ইন্টারভেল হ্যাজ দিস মেট্রিক জি মিউ নু। তো আমার জি মিউ নিউটা, I cannot reduce G mu nu to eta mu nu globally. And I cannot make a global transformation, global coordinate transformation such that G mu nu becomes eta mu nu. যদি সেটা আমি করতে পারি না, তাহলে আমার স্পেস টাইমে কার্ভেচার আছে। কিন্তু যদি আমি গ্লোবালি আমি জি মিউ নুকে এটা মিউ নু করতে পারি, তাহলে আমার স্পেস টাইমটা ফ্ল্যাট। আর ওয়ান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট আমি লোকালি
ইভেন ইফ দ্য স্পেস টাইম ইজ কার্ভড, আমি লোকালি সবসময় আমি জি মিউনুকে ইটা মিউনু করতেই পারি। তার মানে হচ্ছে আমি লোকালি আই ক্যান অলওয়েজ গো টু এ ইনার্শিয়াল ফ্রেম। সো special relativity, flat space-time is all about inertial frames. Whenever you go to a non-inertial frame, we have to use general relativity. Okay, so this is all about general relativity. Now, I have the look in the flat space-time. একটা ইকুয়েশন অফ একটা পার্টিকুলার ইকুয়েশন অফ মোশন কি ছিল, F equals to ma, I mean the force equation F equals to ma. তো এইখানে নাথিং বাট আমার যে ফ্রি ফল যে ইকুয়েশনটা হবে, ফ্রি ফল মানে হচ্ছে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ গ্রেভিটি। ওকে, আমার যে একটা পার্টিকেল যদি ফ্রি ফল করে তার ইকুয়েশন অফ মোশনটা কি হবে, ইট উইল বি এক্স্যাক্টলি সিমিলার টু F equals to ma। এখানে জাস্ট বাদিকে হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন, দিস ইজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য পার্টিকেল d স্কয়ার x mu d tau squared, না tau is the proper time. Now I will have to use proper time because I am going to the frame of the particle. Time is different for every observer. Okay, there is no universal time, so I have to use the observer's time. So this is the acceleration of the observer. Now this is equals to a coefficient times dx alpha by d tau ds by d tau. These are the velocities. Okay, distance by time is the velocity. So this coefficient, this is expressible in terms of the metric g mu nu. That's it. আর কিছুই না। So the right hand side is kind of a force. Okay, the right hand side of the equation, gamma mu alpha beta dx jai ache, this is kind of a force, and badike eta hocche this is the acceleration of the particle. And this is called the Christoffel symbol. The gamma mu alpha beta is called the Christoffel symbol. This can be expressed in terms of the মানে যেভাবে আমি দেখিয়েছি নিচে এই যে the Christoffel symbol can be expressed in terms of the metric g mu nu g alpha beta express করা যায়। Very simple, nothing. Okay, নাও এইখানেও আমি মানে আমি যখন ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে আমি একটা পার্টিকুলার অ্যাকশন নিয়ে, no Christoffel, okay, if you ask me about the origin of the Christoffel symbol, then I have to explain in terms of, I mean, look, in flat space time, there is only, do you know tangent spaces, there is only one plane, one tangent space, because there is only one vector field. But in the curved space time, at every point we have a different vector field. Okay, নাও এবার যেহেতু প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমার মানে আলাদা আলাদা ভেক্টর ফিল্ড আছে, বিকজ স্পেস টাইম ইজ কার্ভড। ওকে, সো আই হ্যাভ টু কনস্ট্রাক্ট ট্যানজেন্ট প্লেনস। সো এবার ট্যানজেন্ট প্লেনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ট্যানজেন্ট প্লেনসে আমার জিনিসটা লোকালি ইনার্শিয়াল হয়ে যায়, লোকালি ফ্ল্যাট হয়ে যায়। ওকে, তো ক্রিস্টোফার সিম্বলস এইভাবেই আসে যে মানে ইন মিনকাউস্কি স্পেস টাইম মানে ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে আমি যদি একটা ডিফারেন্সিয়েশন করি, ডেরিভেটিভ নেই, ঠিক আছে, what I taking a now what is the meaning of a derivative? Derivative means you take a vector at one point. Okay, suppose at one point there is a vector, সেই পয়েন্টটার ইনফাইনাইটেসিমাল ডিস্টেন্সে আরেকটা মানে এই পয়েন্টটাকে যদি তুমি মানে কি বলবো, একটা ভেক্টর আছে তার একটু দূরে আরেকটা ভেক্টর আছে, ঠিক আছে, সো দ্য ডিফারেন্স অফ দিস টু ভেক্টরস ডিভাইডেড বাই মানে মানে ওদের ম্যাগনিটিউডটা যেটুকু আমি মুভ করেছি, তো ওইটাই তো আমার ডিডিএক্স বলো বা ডিডিটি বলো, যাই বলো, ওইভাবে আমি ডিফারেন্সিয়েশনটা করি আমি। এবারে কার্ভ স্পেস টাইমে আমার মানে যখনই আমি ইনফাইনাইটেসিমাল ডিস্টেন্সেস দেখবো আমি, তখন আই এম ইন এ ডিফারেন্ট ট্যানজেন্ট স্পেস অল টুগেদার। মানে আই হ্যাভ এ ভেক্টর, মানে আই হ্যাভ এ ভেক্টর at an infinitesimal distance, I have another vector. Okay, I want to see the difference between the two vectors. So what I do a parallel transport. তো প্যারালাল ট্রান্সপোর্ট করে যখন মানে ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে যদি প্যারালাল ট্রান্সপোর্ট করি, দেন আই ক্যান প্রিসাইসলি ডিফাইন এ ডেরিভেটিভ। বাট কার্ভ স্পেস টাইমে আমাকে প্যারালাল ট্রান্সপোর্ট করলে এখানে হবে না, কারণ প্যারালাল ট্রান্সপোর্ট করলেও ট্যানজেন্ট প্লেনটা তো আলাদা, তাই না, বিকজ এভরি পয়েন্ট হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ট্যানজেন্ট প্লেন। তো এইবারে একটা ট্যানজেন্ট প্লেন থেকে আমার মানে মানে আমার আরেকটা ট্যানজেন্ট প্লেনে আমাকে প্রজেকশন করতে হবে। তো এই প্রজেকশনের মানে প্রজেকশনের যে কোএফিসিয়েন্টটা সেটাই হচ্ছে আমার ক্রিস্টোফাল সিম্বল। So this is the origin of a Christoffel symbol. If you want to define a covariant derivative, okay, the partial derivatives are not tensors. The covariant derivatives are tensors. Okay, so this is how the Christoffel symbols come. এবার আমি দাদা বলছি ক্রিস্টোফার সিম্বলস গুলো কি টেন্সার্স?
না 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 না, ক্রিস্টোফার সিম্বলস গুলো একদমই টেন্সর না। তুমি সেটা দেখতে পারো একটা টেন্সরের যে যখন প্রপার্টি আছে না, মানে একটা ফ্রেম ট্রান্সফর্ম করলে আমার একটা ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টি থাকে। তো ইউ ক্যান শো এই যে আমি ক্রিস্টোফার সিম্বলটা লিখেছি সবার নিচে, গামা আলফা বিটা ডেল্টা, সেটাকে তুমি ফ্রেম চেঞ্জ করে দেখাতে পারো যে দিস ডাজন্ট ট্রান্সফর্ম লাইক এ টেন্সর, তো দিস ইজ নট এ টেন্সর। এটা কিন্তু খুবই Okay. ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ নট এ টেন্সর। ওকে, so similarly, I did variation in the flat space-time picture and I got the equations of motion. I mean, equation of motion পেতে হলে আমাকে অ্যাকশনটাকে ভেরি করতে হবে। এখানেও আমি একই জিনিস করব। এখানে বরঞ্চ আমার অ্যাকশনটা এখানে মানে অ্যাকশনটা যাই হবে না কেন, মানে আমি খুবই খুবই সিম্পলিফাইড ভাবে বলছি, এইখানে অ্যাকশনটাকে ভেরি করলে আমার এই ইকুয়েশনটা পাবো, এই ফিল্ড ইকুয়েশনটা পাবো। ওকে, নাও আই এম এক্সপ্লেনিং দিস ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দিস ইকুয়েশন, এই যে আর মিউ দেখছো, আর মিউ আর এখানে আর আছে, এগুলো হচ্ছে সব কার্ভেচার টেন্সর। ঠিক আছে, দিস ডেসক্রাইবস দ্য কার্ভেচার অফ দ্য স্পেস টাইম। আর রাইট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে টি মিউ আছে, তো টি মিউ ইজ দ্য স্ট্রেস এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সর। দিস ডেসক্রাইবস দ্য ম্যাটার কন্টেন্ট। সো দিস ইকুয়েশন জাস্ট মিনস দ্যাট আমার যদি কোনো ম্যাটার থাকে, ঠিক আছে, কোনো ম্যাটার বা রেডিয়েশন বা এনি ফর্ম অফ এনার্জি, যে কোনো ফর্ম অফ এনার্জি, সেটা থাকলেই আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা কার্ভেচার থাকবে। So this means that the energy content, this disrupts the manifold. Manifold বলা মানে this causes a disturbance in the space time metric আর কি, ঠিক আছে। তো মানে কার্ভেচার হয় because of the matter. Actually you can show that even if T mu nu is 0, I mean if there is no matter, still there is curvature because this equation can be solved. Okay, even if T mu nu is 0. So this is a different thing, I will not go into that. In order to understand this thing, you will have to take a course on general relativity. So for now this will suffice. এবারে এই যে আর্ম ইউনিটটা আছে, লোক আমার যে লেফট হ্যান্ড সাইডটা আছে, আই ক্যান এক্সপ্রেস এভরিথিং ইন টার্মস অফ দ্য মেট্রিক জি মিউ নু। তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে আমার কাছে যদি এটা গিভেন মেট্রিক থাকে, মানে গিভেন স্পেস টাইম, দেন আই ক্যান এক্স্যাক্টলি স্পেসিফাই দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দিস ইকুয়েশন। ওকে, এই যে the Ricky tensor R mu nu can be expressed in terms of the Christoffel symbols, which in turn can be expressed in terms of the G mu nu. Okay, so this is the general relativity. এবারে আমি একটু কসমোলজি যাব। কসমোলজিটা কি হচ্ছে, আই কনসিডার দ্য ইউনিভার্স, ঠিক আছে, টু বি এ পারফেক্ট ফ্লুইড। মানে দিস ইজ দ্য মোস্ট আইডিয়াল সিচুয়েশন, ইউনিভার্সটাকে একটা পারফেক্ট ফ্লুইড ধরা হয়। কারণটা হচ্ছে আমাদের যে কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপলটা আছে না, হোয়াট ইজ দ্য কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপল, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপল বলছে, আচ্ছা এখানে হিয়ার মানে হ্যাঁ সেম মানে আইডিয়াল মানে পারফেক্টই আর কি। হ্যাঁ, তবে হ্যাঁ না, কসমোলজি যে ব্রাঞ্চটা আছে, দিস কসমোলজি মানে ফর এভরি কসমোলজিক্যাল অবজারভেশন দেয়ার ইজ ওয়ান প্রিন্সিপল হুইচ ইজ কল্ড দ্য কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপল, যেটা ইউজ করা হয়। ওকে, সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপল কি বলছে, সেটা বলছে যে ফর এনি অবজারভার দ্য ইউনিভার্স স্পেশালি হোমোজিনিয়াস আইসোটোপ। এখানে কিন্তু সবাই ভুল করে, ভুলটা হচ্ছে সবাই ভাবে যে স্পেস টাইম হোমোজিনিয়াস। টাইম কখনো হোমোজিনিয়াস আইসোট্রপিক হতে পারে কি, মানে সেটার কোনো মিনিং আছে কি? সেটার কোনো মিনিং নেই। টাইম হোমোজিনিয়াস বা আইসোট্রপিক কোনো মিনিং হয় না, স্পেশালি হোমোজিনিয়াস বা আইসোট্রপিক, ঠিক আছে। তো this is the cosmological principle, the universe is spatially homogeneous and isotropic at sufficiently large spatial distance. This is very important, extremely important, because আমি যদি স্মল স্কেল দেখি, ঠিক আছে, লোকালি দেখি, দেন আমার যে এখানে আমি বসে আছি, আর্থে বসে আছি, একটু দূরে সান আছে, ঠিক আছে, তো তো হোমোজেনিটি কোথায়? মানে হোমোজেনিয়াস মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্মিটি আছে। তো তো হোমোজেনিটি আমি তখনই দেখতে পারবো যখন আমি ইফ আই এম মানে দ্য টু পয়েন্টস আর সেপারেটেড এট লার্জ ডিস্টেন্সেস। তো এটাই হচ্ছে আমার কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপল। তো এই যে আমি যে প্রথম দিকে বলেছিলাম যে সিএমবিআর, দ্য কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন যেটা আছে, ওকে, দিস রেডিয়েশন ইজ ফাউন্ড টু বি আইসোট্রপিক টু অ্যান অ্যাকুরেসি অফ 10⁻⁵, ঠিক আছে। তো এটা খুবই খুবই ভালো একটা মানে এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন, সেটা আমাদেরকে বলছে যে দ্য ইউনিভার্স ইজ অ্যাকচুয়ালি স্পেশালি আইসোট্রপিক। ওকে, মানে homogeneous and isotropic. So this is a type of evidence. Okay, TCMBR কি হচ্ছে টেম্পারেচার, দ্য টেম্পারেচারের যে ইউনিফর্মিটিটা আছে আর কি। ওকে, হ্যাঁ Sorry to হ্যাঁ interrupt. Can I ask a question here? হ্যাঁ, ইয়া শিওর শিওর শিওর।
What kind of observations do we make to conclude this, up to what accuracy this CMBR Oh, radiation I is don't know. I don't know. I don't know. homogeneous? I just know the fact that the recent experimental observations just claims that the temperature of the radiation is isotropic. This is all I know. How are the experiments done? I have no idea. So you have to ask the experimentalists actually. No, Okay. I didn't mean how. I Uh, just asked what they measure. Okay, it's fine. I think they measured here. We just measured that isotropy in the temperature. Okay, no, yes, this is a very subtle question. What I mean by the isotropy temperature, I have মানে আমার খুব একটা ভালো ধারণা নেই এই ব্যাপারে, বাট মানে জাস্ট এটাই আমি মিন করতে চাইছি যে এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশনস জাস্ট ক্লেম দ্যাট দ্য ইউনিভার্স ইজ Yeah, yeah, I হোমোজেনিয়াস। understand. Fine, ইয়া fine, ইয়া fine. ইয়া Please carry on. ইয়া ওকে, সো এবার এরকম এই যে কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপলটা, এই প্রিন্সিপলটা ইউজ করেই আমি একটা ইউনিভার্সের মডেল বানাতে পারি। আই ক্যান মেক এ মডেল। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ফিজিক্স, আই টু মেক মডেলস। ওকে, এবার তুমি একটা মডেল বানালে, সেটা যদি কয়েক বছর পর এক্সপেরিমেন্টালি মানে দেখা যাচ্ছে যে মডেলটাকে মডিফাই করতে হবে, ইউ ক্যান অনলি মডিফাই ইট। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট ইউ ডু ইন ফিজিক্স। দ্য FLRW metric, this mind, this is a model, this is nothing else. There can be other models also. So this metric is given by this d2 square minus a square t. A is the scale factor of the universe. Okay, this is the scale factor. So given such a metric, I can have the field equations, and আমি এটা বলেছিলাম যে ইউনিভার্সটাকে আমি একটা পারফেক্ট ফ্লুইড ধরছি, মানে আইডিয়াল ফ্লুইড ধরছি। আইডিয়াল আর পারফেক্ট একই জিনিস। তো টি মিউ হচ্ছে এটা। তো এবারে আমি আই ক্যান সলভ দ্য আইনস্টাইনস ইকুয়েশন। আমার কাছে আইনস্টাইন ইকুয়েশন ছিল এই যে আর মিউ নিউ মাইনাস হাফ জি মিউ নিউ আর ইকুয়ালস টু 8 পাই জি বাই 6 বাই টি মিউ নিউ। এই যে আইনস্টাইনস ইকুয়েশনটা আছে, এখানে আমি কিছু করব না, আমি জাস্ট মেট্রিকটাকে বসিয়ে দেবো। দিস মেট্রিক d square, I will just plug it in the Einstein's equation, and what I get is these equations. Now these equations have a name. This is called the Friedman Robertson Walker equation. I forgot what is L. Sorry, Friedman Robertson Walker equation. So no offense to the person whose name is L. Okay, now using this, look, these are nothing but the You Einstein's already equation. got too much respect in Death Note, I think. uh, yeah, sure. Lemaitier, I see. Yeah. Who will remember such a difficult name? Yeah. Now, yeah, everybody uses Friedman Robertson Walker. I mean, nowhere they uses Lemaitier or whatever. Yeah. Now, these are the, আমি এখানে কিছু করিনি, আমার এখানে মেট্রিকটা ছিল, মেট্রিকটাকে বসিয়েছি ফিল্ড ইকুয়েশনে। আমার কাছে আই কনসিডার দ্য ইউনিভার্স দ্য আইডিয়াল ফ্লুইড, and I have these FLW equations. These are the equations which model the universe. এবারে I can derive from these equations, মানে you just take a differentiation of the first equation with respect to t. If you take a differentiation with respect to t, then I mean you solve these equations and you get a conservation law. This is a conservation law. Okay, epsilon dot plus 3 a dot by a, এটা আমি এই উপরে দুটো ইকুয়েশন থেকে পাচ্ছি আমি, নাথিং এলস, মানে এক্সট্রা কিছুই না এখানে। Okay, now I just want to make a comment. If the universe is radiation dominated, suppose I want to model the universe in the very early stage, when just after the big bang, তখন তো আমি বলেছিলাম যে ইউনিভার্সটা রেডিয়েশন ডমিনেটেড, মানে কোনো ম্যাটার ছিল না। ওকে, তো তখন when the universe is radiation dominated, আমার পিটা হচ্ছে এপসাইলন বাই 3। এপসাইলনটা কি, হ্যাঁ এটা আমার বলা উচিত। এপসাইলনটা হচ্ছে দ্য এনার্জি ডেনসিটি এন্ড পি ইজ দ্য প্রেসার। ওকে, সো for the radiation dominated universe, the pressure of the universe is just the epsilon by 3. এটা আমি কি করে বের করছি, এটা আমি just consider a box. Okay, box contained with radiation. You will find that the pressure will be exactly equal to the epsilon by 3, then the energy density by 3. So nothing else. This is very simple. So if you plug in this expression, p is epsilon by 3 in the conservation equation. তো conservation equation যদি এটা বসাও, তাহলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে epsilon, মানে after solving the equation, epsilon equals to some constant times a to the power minus 4. Okay, a to the power minus 4, সেটা আমি বসাবো আমার প্রথম ইকুয়েশনটাতে, মানে a dot by a whole square equals to 8 pi g epsilon by 3. তো যদি সেটা বসাই, তাহলে what I get is my a will be equal to some constant times t to the power half. t হচ্ছে টাইম, t
t to the power half. So this was the I mean how the scale factor of the universe expanded during the just after the Big Bang. The scale factor is proportional to t to the power half. Okay. So until now, I hope there is no question. If there is any question, then quickly ask me, because now I'm going to a difficult topic comparatively. But don't worry, I will explain it. Okay, so it will be extremely interesting what we'll get to see at the end. So until now, if there is no question, then I can proceed. Okay. আচ্ছা, এবারে আমাকে কি করতে হবে? এবারে আমি দেখলাম যে আমার কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি কিভাবে কাজ করে। ঠিক আছে, আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে আমি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে গেছিলাম, তো সেটা কিভাবে কাজ করে। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ইজ নাথিং, আমার কাছে যে এই বক্স প্লাস এম স্কোয়ার ফাই জিরো যে ইকুয়েশনটা আছে, ওটার সলিউশনটা হচ্ছে এটা ফাই এর এক্সপানশনটা। এটাই আমার কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, যেখানে আমার এ আর এডেগার ফলো দিস প্রপার্টিজ। এন্ড আই শোড ইউ হাউ আমরা কি করে মডেল করি, যে কসমোলজিতে ভেরি আর্লি স্টেজেস অফ দ্য ইউনিভার্স কিভাবে মডেল করছে, এটা আমি দেখালাম। নাও হোয়াট আই ডু, এই I will do a coupling. এই যে স্কেলার ফিল্ড আছে, I will just consider the simplest field in this universe, the scalar field, যেটা আমি সবার আগে দেখিয়েছিলাম, যে স্কেলার ফিল্ডটা দিয়ে আমি কাজ করছিলাম আর কি। I will couple the scalar field with gravity. Now, in order to do that, I have to follow a particular prescription. Scalar field কে আমি যদি জেনারেলাইজ করতে চাই, if I have to couple it with gravitation, ঠিক আছে, then I will have to use the minimal coupling prescription. তো সেই প্রেসক্রিপশনটা কোথা থেকে আসছে? দিস প্রেসক্রিপশন কামস ফ্রম দ্য ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপল। আমার জেনারেল রিলেটিভিটিতে আমার যে বেসিক প্রিন্সিপলটা আছে, ওটা হচ্ছে আমার ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপল। ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপল থেকে আমার সেই এই মিনিমাল কাপলিং প্রেসক্রিপশনটা আসছে। তো এই অ্যাকশনটা আমাকে কি বলছে? এই অ্যাকশনটা আমাকে বলছে সিম্পলি যে আমার ইউনিভার্সে একটা স্কেলার ফিল্ড আছে, ঠিক আছে, when there is no gravity, just একটা স্কেলার ফিল্ড। এইবারে ওখানে আমি গ্রেভিটি আমি গ্রেভিটি ঢোকাচ্ছি, স্কেলার ফিল্ড তার উপরে গ্রেভিটি আছে। তো সেই জিনিসটা কিভাবে হবে? ওকে, সো দিস ইজ দ্য অ্যাকশন, and this action is an invariant under coordinate transformations in the curved space time. কার্ভ স্পেস টাইমে কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশনে আমার এই অ্যাকশনটা ইনভেরিয়েন্ট থাকবে, ঠিক আছে। এখন কিন্তু আমি আর ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে নেই। আচ্ছা, এই যে আরটা আছে, আমি দেখেছিলাম যে দিস আর ইজ দ্য কি বলে ওটাকে, রিচি স্কেলার, দ্য রিচি স্কেলার হুইচ ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ দ্য মেট্রিক। ওকে, এন্ড এভরিথিং ইজ এ স্কেলার হিয়ার। ওকে, আমি এটাও বলেছিলাম যে মৈত্র আমাকে কোয়েশ্চেন করেছিল যে এই ক্রিস্টোফার সিম্বলস গুলো কি। তো এখানে এই জিনিসটা আসবে যে আমার যে এই যে ডেরিভেটিভস গুলো আছে ডি মিউ ফাই, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু টেনসর নয়। এগুলোকে টেনসর করতে হলে আমাকে লিখতে হবে কোভেরিয়েন্ট ডেরিভেটিভ। তো আমি এবারে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোভেরিয়েন্ট ডেরিভেটিভটা for a scalar field is exactly the same as the partial derivative, so that's why I can write it as the partial derivative. Okay, কিন্তু in general partial derivative is not a tensor, it is not a tensor, mind it, in the in curved space time. Okay, but in here it is a tensor, কারণ এখানে scalar field আছে। if I vary this action, এই অ্যাকশনটাকে যদি ভেরি করি, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এখানে একটা টার্ম যে আমি এখানে অ্যাড করলাম যে মাইনাস জাই আর ফাই স্কোয়ার, এই টার্মটা কেন আসছে এটা কেউ কোয়েশ্চেন করলে না। এই টার্মটা আসছে বিকজ অফ সাম রিনর্মালাইজেশন আর কি। ওকে, সো রিনর্মালাইজেশনটা আমার ইজ মাচ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ দিস whatever I am doing, so I will not explain it, but you can just forget it. I mean, this will not change anything. So if you vary this action, আমার কাজ হচ্ছে একটাই, অ্যাকশন আছে, ভেরি করো অ্যাকশনটাকে। তো if I vary this action, I will get this equation of motion, fine. আর এখানে যেহেতু এই টার্মটা আছে, তো this will be plus xi r, so this is my equation of motion. Okay, just ignore this. Okay, this is conformally invariant, this is not required, just ignore this statement. আচ্ছা, what is important here is that I can আমি যেমন এখানে একটা কনসার্ভ কোয়ান্টিটি করেছিলাম, এই যে এখানে মিনকাউস্কি স্পেস টাইম। মিনকাউস্কি মানে হচ্ছে ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে আমি এই স্কেলার প্রোডাক্টটা আমি ডিফাইন করেছিলাম যে আমি যদি একটা টাইম ডেরিভেটিভ নিই তাহলে এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। তো সিমিলারলি ইন কার্ভ স্পেস টাইম আমি একই জিনিস করতে পারি। আই ক্যান ডিফাইন এ স্কেলার প্রোডাক্ট
which will be this, and I can show that this thing is conserved. তো খুবই সিম্পল জিনিস হচ্ছে এখানে, আমি একটা স্কেলার প্রোডাক্ট ডিফাইন করেছি, আমি আমি টাইম ডেরিভেটিভ নিলাম, এটা জিরো চলে আসছে। তো তো দিস ইজ এ থিং হুইচ ইজ কনজার্ভড ইন কার স্পেস টাইম। ওকে, এবারে আমি একটা আমি আমি এফএলডব্লিউ স্পেস টাইমে আবার ফিরে যাব। ওকে, এখন হচ্ছে সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হবে। তো এফএলডব্লিউ স্পেস টাইমে আমার আমার মেট্রিকটা হচ্ছে এটা, এগ্রিড, ফাইন। এইখানে আমি একটা অ্যাজাম্পশন করব, ঠিক আছে। অ্যাজাম্পশনটা হচ্ছে এই যে স্কেল ফ্যাক্টরটা আছে ওটা টি টেন্ডস টু মাইনাস আর প্লাস ইনফিনিটিতে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। I mean, this is time dependent, but in these মানে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল টাইম, আমি এটাকে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল টাইম বলবো। দিস আর অলসো কল্ড দ্য ইন স্টেটস এন্ড আউট স্টেটস। ওকে, তো ইন আর আউট, ইন মানে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি, আউট মানে হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি, আমি আমি এভাবে জিনিসটাকে বলবো আর কি। তো তখন আমার স্কেল ফ্যাক্টরটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। তো যদি স্কেল ফ্যাক্টরটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, দেন ডি স্কোয়ার বিকামস হোয়াট, মিনকাউস্কি হয়ে যাবে। কারণ যদি এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, then I can do a coordinate transformation where x prime is ax, y prime is ay, z prime is az. So this will just become, after a coordinate transformation, it will become Minkowski. So this will become flat. This d square will become flat only in these limits. এই লিমিটটা যখন নেব তখন ফ্ল্যাট হবে, t মাইনাস আর প্লাস ইনফিনিটি হলে। ওকে, এবারে আমার কাছে যে ইকুয়েশন, মানে ফর এ স্কেলার ফিল্ড, ঠিক আছে, আমার কাছে ইকুয়েশন অফ মোশনটা কি ছিল, এটা ডায়ালাম্বার্টিয়ান মানে বক্স প্লাস এম স্কোয়ার প্লাস জিটা আর ইকুয়ালস টু 0 ছিল, মানে ফাই ইকুয়াল 0 ছিল। এবারে এখানে আমি একটা সিম্পল কেস কনসিডার করছি, m ইকুয়ালস টু জাই ইকুয়ালস টু 0, মানে মাসলেস, মাই স্কেলার ফিল্ড ইজ মাসলেস, কোনো মাস নেই স্কেলার ফিল্ডে। তো m ও 0, জাই ও 0, তাহলে কি হবে, তাহলে সেটা হবে জাস্ট বক্স অফ ফাই ইজ 0, রাইট? মানে মানে এটাই তো হবে ইকুয়েশনটা, বক্স অফ ফাই ইজ 0। এবারে এবারে আমার বক্সটা কি, বক্সটা হচ্ছে জাস্ট ডিমিউ ডিমিউ, মানে মানে বক্সটা ইজ এ মানে মোর জেনারেল ফর্ম অফ দ্য ল্যাপ্লেসিয়ান অপারেটর। মানে আমার আমার 3 ডাইমেনশনে আমার ল্যাপ্লেসিয়ান ছিল, এটাকে আমি যদি জেনারেল স্পেস টাইম, এটা আমার ডায়ালাম্বার্টিয়ান হয়ে যাবে। তো দিস ইজ জাস্ট দ্যাট। সো যদি আমি এবারে যদি আমি বক্স লিখি, তাহলে বক্সটাকে আই ক্যান এক্সপ্রেস ইন টার্মস অফ দ্য মেট্রিক। তো আমার যে ফিল্ড ইকুয়েশনটা আছে হুইচ ইজ বক্স অফ ফাই ইজ 0, এটাকেই আমি এইভাবে লিখতে পারি। মানে ইফ আই প্লাগ ইন দ্য এক্সপ্রেশন ফর জি মিউ নিউ, আমার এখানে তো জি মিউ নিউ আছে একটা, জি মিউ নিউটা কি এখানে, জি মিউ নিউটা হচ্ছে 1 মাইনাস এ স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার, দ্য মেট্রিক। ওকে, দিস ইজ এ 4x4 মেট্রিক, উই আর ইন 4 ডাইমেনশনস। তো জি মেট্রিকটা হচ্ছে 1 মাইনাস এ স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার, ওইটাই আমি এখানে বসাবো ইকুয়েশন অফ মোশনে, হুইচ ইজ বক্স ফাই ইজ 0। বক্সটাকে এক্সপ্যান্ড করব ইন টার্মস অফ জি মিউ নিউ, ঠিক আছে, তারপরে আমার এই ইকুয়েশন অফ মোশনটা আসবে, ফিল্ড ইকুয়েশনটা আসবে। এইবারে যেটা হচ্ছে, নাও আই উইল গো টু কোয়ান্টাইজেশন, আই উইল কোয়ান্টাইজ দ্য ফিল্ড। মানে এতক্ষণ আমার ক্লাসিক্যাল পিকচার ছিল, কোনো কোয়ান্টাম মেকানিক্স ছিল না। এবারে আমি যদি কোয়ান্টাইজ করি, তাহলে আই ক্যান এক্সপ্যান্ড মানে দ্য মোস্ট জেনারেল সলিউশন টু দিস ইকুয়েশন, ওকে, ইজ দিস। এবারে এ আর একে ডেকার হতেই হবে, কারণ ফাইটা হার্মিশিয়ান, বিকজ উই আর অবজার্ভিং সাম, দিস আর অল অবজারভেবলস, ঠিক আছে। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে অপারেটরস গুলো অবজারভেবলস হয়, সবসময় অবজারভেবল ধরা হয়, তাই ফাইটা হার্মিশিয়ান। ইফ ফাই ইজ হার্মিশিয়ান, দেন আই মাস্ট হ্যাভ দিস এ এন্ড এ ডেকার, আমি আমি আগেই দেখিয়েছিলাম সেটা। হ্যাঁ, মানে আমার ইনিশিয়ালি এ আর বি ছিল, তো বিটা এ ডেকার হতেই হবে, মানে ইফ ফাই হ্যাজ টু বি হার্মিশিয়ান। তো দিস ফাই ইজ দ্য সলিউশন টু দিস ইকুয়েশন, এই যে উপরে যে ইকুয়েশনটা আছে, জাস্ট দ্যাট। ওকে, এবারে কি হচ্ছে, কিন্তু কিন্তু এখানে একটা মজা আছে, আমি আমি যখন মিনকাউস্কি স্পেসে ছিলাম, মিনকাউস্কি স্পেসে আমার ফাইটার এক্সপানশনে দিস এফ কে ওয়াজ এ প্লেন ওয়েভ, এটা কিন্তু প্লেন ওয়েভ উইথ এ পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি মাইনাস আই ওমেগা কে আছে। দিস ইজ এ প্লেন ওয়েভ সলিউশন ইন ফ্ল্যাট স্পেস টাইম। বাট তুমি যখন কার স্পেস টাইমে আছো, কার স্পেস টাইমে কখনো প্লেন ওয়েভ হবে না। এই এই এফ কে আর এফ কে স্টারটা, দিস উইল নট বি প্লেন ওয়েভস, বাট আমরা গ্যাস করতে পারি যে এটা কি হতে পারে, ঠিক আছে। তো কি হতে পারে সেটা দেখা যাক। তো এখানে তো মাইনাস এ স্কোয়ার টি আছে, তো কি হবে সেটা, দিস নোটিস ওয়ান থিং দ্যাট দিস মেট্রিক ইজ হোমোজেনিয়াস ইন স্পেস, ঠিক আছে, স্পেশিয়াল হোমোজেনিটি আছে, রাইট। কিন্তু টাইমে কিন্তু মানে টাইমে কিন্তু হোমোজেনিয়াস নয়, টাইমে কোনো হোমোজেনিটি নেই কারণ এখানে এ স্কোয়ার টি একটা বসে আছে, এখানে অনলি স্পেশাল হোমোজেনিটি আছে। So I can write my fk as e to the power I k dot x psi k tau
মানে টাউ ইজ এ ভেরিয়েবল হুইচ ইন্টিগ্রাল a minus 3 t dt, ঠিক আছে। তো টাউ ইজ এ ফাংশন অফ টাইম, মানে আমি এভাবে ডিফাইন করছি টাউটাকে। আর তো এই টাইমটা আমি জানি না মানে কি ফাংশন হয়ে আসতে পারে, আমি জাস্ট জানি যে এখানে হোমোজেনিটি ইন স্পেস আছে, তো যেই আমার হোমোজেনিটি ইন স্পেস আছে আমি ই টু দি পাওয়ার আই ক্যালকুলেটর লিখতে পারি। তো দিস ইজ দ্য মোস্ট জেনারেল ফর্ম অফ এফকে। এবার আমাকে বের করতে হবে সাইকেটা কি, রাইট? আমাকে তো জানতে হবে যে এফকে সলিউশনটা কি, জানতে হবে সেটা আমাকে, তো সাইকে বের করতে হবে আমাকে। তো if I plug in this expression for fk, okay, I mean if I plug in this expression of fk in my phi, ঠিক আছে, তারপর আমি ফাইটাকে এখানে বসিয়ে দেবো এই ফিল্ড ইকুয়েশনটাতে, দেন আই গেট এ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর সাই কে, এই যে সাই কে ফাংশনটা আছে হুইচ ইজ দ্য ফাংশন অফ টাইম। এইবারে আমার কাজ হচ্ছে আই হ্যাভ টু সলভ দিস ইকুয়েশন, আমাকে ইকুয়েশনটা সলভ করতে হবে, এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আছে। আচ্ছা, এখন অবধি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, কারণ এগুলো খুবই মানে ইন্টারেস্টিং, খুবই মানে একটু একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে, বাট মানে আই উইল মেক ইট ভেরি সিম্পল। সো ইফ দেয়ার আর এনি কোয়েশ্চেন্স প্লিজ আস্ক মি। ইউ হচ্ছে ইকুয়েশন অফ মোশন। যদি কেউ এখন অবধি মানে কোনো পয়েন্টেও যদি একটু কনফিউশন আমাকে বলতে পারে, আমি ভালো করে এক্সপ্লেন করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো জায়গায় যদি ডিফিকাল্টি থাকে। Everyone confusion, Tanmoy. Confusion, yes, sure, please. Yeah, so you were talking about radiation dominated universe. I mean, in general, in any matter, radiation, whatever dominated universe, generally I have seen the scale factor diverges in infinity. But here you are assuming that it approaches a finite value. What kind of matter density No, are no, you it doesn't approach a finite value. A is t to the power half, right? So you increase t. Yeah, but you initially said that t tending to infinity is approaching a2. ও নো 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 নো, জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো। জিনিসটা হচ্ছে আমি আমি ইনিশিয়ালি আই জাস্ট গিভ এ ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন টু কসমোলজি। নাও আই এম গোয়িং টু এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টপিক। আমি বলছি যে এখন আমি এখন জাস্ট আমি কাপলিংটা করছি, আমি কাপলিংটা করার ফলে আমার এই যে এফএলডব্লিউ মেট্রিকটা আছে এখানে আই এম ডুইং সাম ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিক্স। ওকে, আমি পরের দিকে দেখাবো যে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য a equals to t to the power half। আমি এটা পরের দিকে দেখাবো। আমি এখানে জাস্ট আমি কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিক্স করছি বিকজ আই ওয়ান্ট টু সলভ দিস ইকুয়েশন। আই উইল হ্যাভ টু সলভ দিস ইকুয়েশন। ইফ আই don't consider this scale factor as constants, I cannot even solve this equation. Okay, so this is the reason I am doing this। আমি লাস্টের দিকে দেখাবো যে আমি মানে এগুলো করার পিছনে মানে জাস্টিফিকেশন কিন্তু আছে। there is justification, I will justify it later. Okay, so please hang with me. Okay, Achha, okay. একটু পেশেন্স রেখে। নাও মাই জব ইজ টু সলভ দিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, মানে আমাকে তো বের করতে হবে যে এই ফাইটা অ্যাকচুয়ালি কি, ঠিক আছে, এই ফিল্ডটা কি। তো তার জন্য আমাকে এফকেটা কি সেটা জানতে হবে। তো এফকেটা বের করতে হলে আমাকে সাইকেটা জানতে হবে, আর সাইকে বের করতে হলে আই হ্যাভ টু সলভ দিস ইকুয়েশন, ঠিক আছে। নাও এবারে আমার যে ইয়েটা আছে, কোথায় গেল, এই যে ইকুয়েশন অফ মোশনটা আছে, সরি এই যে মেট্রিকটা আছে আমার কাছে ডি স্কয়ার, এই যে মেট্রিকটা আছে এইখানে আমি বলেছিলাম যে ইন দিস লিমিটস t টেন্ডস টু মাইনাস n প্লাস ইনফিনিটি আমার a becomes a constant, right? A becomes a constant and what happens is that d square becomes flat Minkowski after a coordinate transformation. So what is this coordinate transformation? X prime equals to ax, right? তো যদি হয় আমার যে ফিজিক্যাল এনার্জিটা হবে, আমি 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 কিভাবে লিখি, e টু দি পাওয়ার এই যে ফ্যাক্টরটা আছে e টু দি পাওয়ার i ক্যারট x, ঠিক আছে। আমার যে প্লেন ওয়েভ সলিউশনটা হবে মিনকাউস্কি, তো আমার তো প্লেন ওয়েভ সলিউশন হবে, তো সেটা সাপোজ ই টু দি পাওয়ার i k প্রাইম ডট x প্রাইম, ঠিক আছে। আমি জানি না আমার k প্রাইম x প্রাইমটা কি, বাট ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্যাট ফর্ম সিন্স ইজ এ প্লেন ওয়েভ, ঠিক আছে, ইন মিনকাউস্কি। তো তার মানে কি হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে k ডট x ইকুয়ালস টু k প্রাইম ডট x প্রাইম। তো তখন কি হবে, তখন আমার x প্রাইমটা হচ্ছে ax, so that means my k prime is k by a, right? K prime is k by a in these limits। আমি যে লিমিটটা নিয়েছিলাম এই t tends to minus plus infinity, k prime is k by a। তো আমার যে এনার্জিটা আছে সিন্স দিস আর মাসলেস, মানে মাসলেস স্কেলার ফিল্ড, তো আমার ওমেগাটা হচ্ছে মড k, ঠিক আছে, ওমেগাটা হচ্ছে মড k। তো তো ওমেগা প্রাইমটা কি, ওমেগা প্রাইমটা হচ্ছে মড k প্রাইম আর হুইচ ইজ ইকুয়াল টু মড k বাই a, ঠিক আছে। তো
তো আমি এটাই এখানে লিখেছি, এই পার্টিকেলের যে এনার্জিটা হবে, ঠিক আছে, মানে এখনো আমি জানি না যে এখানে আমার পার্টিকেলের কি ব্যাপার, বাট মানে এখানে পার্টিকেল লেখাটা উচিত নয়। তো আমার যে আর্লি টাইম যে এই ফিল্ডের যে এনার্জিটা, আর্লি টাইম যে এনার্জিটা, ঠিক আছে, এই যে বিভিন্ন মোডস আছে ফিল্ডের, ফ্রিকোয়েন্সি মোডস, তার যে এনার্জিটা হবে সেটা হবে দিস উইল এক্স্যাক্টলি বি কে বাই a1। a1টা হচ্ছে t টেন্ডস টু মাইনাস ইনফিনিটি, আমার স্কেল ফ্যাক্টরটা a1 হয়ে যাচ্ছে, আর লেট টাইমেও কে বাই a2 হয়ে যাবে, যখন যখন t টেন্ডস টু প্লাস ইনফিনিটি স্কেল ফ্যাক্টরটা a2 হয়ে যাচ্ছে। তো এটাই হয়েছে এখানে। এবারে দিস ইজ নট, I will just skip it because this will be beyond the scope of this. Okay. এবারে কি হচ্ছে, suppose you consider a positive frequency solution, this differential equation d square psi by d tau square, এই ইকুয়েশনটার একটা সলিউশন কনসিডার করো, which is a positive frequency solution. So this positive frequency solution turns out to be this, এই a1 cube minus half, মানে এটা অ্যাসিম্পটোটিক্যালি এটা হচ্ছে, মানে দেখো আমি এখানে শুধু মানে এইবার আমি যা করব এবার কিন্তু মানে প্রচুর ম্যাথমেটিক্যাল কমপ্লিকেশনস আছে, ঠিক আছে। সো আই উইল জাস্ট এক্সপ্লেন দ্য ফিজিক্স, নাথিং এলস। তো এখানে আমার সাইকেটা মানে যদি আমি ইকুয়েশনটা সলভ করো, এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আছে, তো at t tends to মাইনাস ইনফিনিটি আমার সাইকেটা মানে মানে অ্যাসিম্পটোটিক্যালি এই জিনিসটা হয়ে যায়, e টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা 1 কে a1 কিউব টাও, ওমেগা 1টা হচ্ছে এই আমার এই জিনিসটা k বাই a1। ওকে, এই জিনিসটা হয়ে যায়। আর নাও look at the very interesting thing, যখন t tends to মানে I start with the positive frequency solution, fine, at t tends to minus infinity, এইবারে আমার কি হবে, আমার সাইটা টাইমে ইভলভ করবে থ্রু দিস ইকুয়েশন। এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আছে, এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের দ্বারা আমার টাইম ইভলিউশন হবে। তো টাইম ইভলিউশন যদি হয় আফটার, তো at t tends to plus infinity the most general solution to psi will be this, এই যে লেট টাইম বিহেভিয়ার, এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট জেনারেল সলিউশন। নাও এই সলিউশনে আমার বোথ পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আর নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, দুটোই থাকবে। কিন্তু মানে আমি শুরু করেছিলাম মানে মানে পিওরলি পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, শুধু একটা পার্ট ছিল, ঠিক আছে। লেট টাইমে আমার বোথ পার্টস থাকবে, পজিটিভ প্লাস নেগেটিভ, বিকজ দিস ইজ দ্য মোস্ট জেনারেল সলিউশন, ঠিক আছে। সিমিলারলি আমি যদি আর্লি মানে টি টেন্স টু মাইনাস ইনফিনিটিতে আমি যদি শুরু করতাম যদি নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, সেটাও আমার লেট টাইমে গিয়ে আমার এটা হয়ে যেত, ঠিক আছে, মোস্ট জেনারেলি এটা হয়ে যেত। তো হোয়াট এভার, এবারে আমি দেখাতে পারি বা থ্রু এ ভেরি সিম্পল ক্যালকুলেশন, এই যে ডিফাইন করেছিলাম আমি যে এই জিনিসটা, দ্য কনজার্ভড কোয়ান্টিটি f1, f2, এই যে কোয়ান্টিটি আমি ডিফাইন করেছিলাম, যেটা কিন্তু মানে কনজার্ভ ছিল উইথ টাইম, ঠিক আছে। এই স্কেলার প্রোডাক্টের প্রপার্টি ইউজ করে আমি শো করতে পারি যে এই মাইনাস মানে এফ কে প্রাইম মাইনাস মানে হচ্ছে টি টেন্স টু মাইনাস ইনফিনিটি সমান হবে এফ কে প্রাইম প্লাস মানে টি টেন্স টু প্লাস ইনফিনিটি। মানে আমি দেখিয়েছিলাম যে দিস ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টাইম, সো দিস হ্যাজ টু বি ট্রু, রাইট, এটাকে হতেই হবে সিন্স দিস স্কেলার প্রোডাক্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টাইম। এখান থেকে আমি দেখাতে পারি যে দিস রিলেশনশিপ আলফা কে স্কোয়ার মাইনাস বিটা কে স্কোয়ার ওমেগা 1 কে বাই ওমেগা 2 কে, আলফা কে বিটা কে হচ্ছে আমার এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো, এই যে আমার এই সাইয়ের যে এক্সপানশনটা আছে এট লেট টাইম মানে হচ্ছে টি টেন্স টু প্লাস ইনফিনিটি, বারবার এটা মানে মানে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, লেট টাইম মানেই হচ্ছে টি টেন্স টু প্লাস ইনফিনিটি। তো তখন আমার সলিউশনটা হচ্ছে এটা। তো I have this equation, this relationship alpha k square, তো this is very important because now I will show why. এবারে লেট টাইমে আমার এক্সপানশন অফ সাই যেটা হবে সেটা হচ্ছে সিমিলারলি আমার আর্লি টাইমে যা হয়েছিল, তো এখানেও আমার মানে একটা এখানে জিকে হবে আর জিকে স্টার হবে, কারণ এখানে আমরা দেখবো যে জিকেটা ইজ নট ইকুয়ালস টু এফ কে। আমার আর্লি টাইমে আমার এফ কে ছিল, এখানে এফ কে ছিল আর এফ কে টাইম স্টার ছিল, রাইট। কিন্তু এখন লেট টাইমে আমি দেখছি যে আমার পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা মানে লেট টাইমে টাইম ইভলিউশন হয়ে পাল্টে গিয়ে এটা হয়ে যাচ্ছে, এই বড় এক্সপ্রেশনটা হয়ে যাচ্ছে। তো মাই পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি সলিউশনস চেঞ্জ মানে এট লেট টাইমস। তো the expansion of phi will also change, right? তো এবারে যদি আমি মানে কম্পেয়ার করি, মানে আমার কাছে সাই আছে, তো সাই আছে মানে মানে এফও আছে, এফ ইজ জাস্ট ই টু দি পাওয়ার আই কিলোডেক্স টাইম সাই, রাইট। তো এই দুটো এক্সপ্রেশন যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমার কাছে একটা ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন আসবে। এই ট্রান্সফরমেশনটার মানে কি, এই ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে এই যে কোএফিসিয়েন্টটা আছে আমার ফাইতে একে আর একে ডেগার, I can express these coefficients
in terms of the coefficients in the early time, আমার early time এ কি ছিল, early time এ এখানে ক্যাপিটাল লেখা ছিল, ক্যাপিটাল লেখে আর ক্যাপিটাল লেখে ডেগার, ঠিক আছে। আমি এই দুটোর মধ্যে একটা ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টি পাবো। তো দিস ট্রান্সফরমেশন ইজ কল্ড দ্য কি বলে ওটাকে, বগলিগভ ট্রান্সফরমেশন বলে ওটাকে, হ্যাঁ রাইট। সো এই যে ট্রান্সফরমেশনটা আছে, সো ফরগেট দ্য নেম, বাট এই ট্রান্সফরমেশনটা আমাকে বলছে বেসিক্যালি যে আমার যে পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি সলিউশন গুলো আছে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটা পাল্টে গিয়ে এটা হয়ে যাচ্ছে। আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা কেন পাল্টাচ্ছে, এটা পাল্টাচ্ছে বিকজ মাই মেট্রিক ইজ টাইম ডিপেন্ডেন্ট। আমার মেট্রিকে একটা টাইম ডিপেন্ডেন্স আছে থ্রু দি স্কেল ফ্যাক্টর। স্কেল ফ্যাক্টরে তো এটা মানে এ এজ এ ফাংশন অফ টাইম ছিল, রাইট। তো ওই টাইম ডিপেন্ডেন্সের জন্য আমার মেট্রিকটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই আমার এই পজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আর নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি সলিউশন গুলো পাল্টে যাচ্ছে, মানে মডিফাই হয়ে যাচ্ছে। তাই আমার কাছে এই মানে এই ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশনটা আছে। ওকে, তো আচ্ছা মৈত্র, হাউ মাচ টাইম ডু আই হ্যাভ? ওকে ওকে, ফাইন ফাইন। তো তো দেখি আমি কতটুকু করতে পারি, কারণ নট নেসেসারি আমাকে পুরোটাই করতে হবে, বিকজ হোয়াট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ফিজিক্স। ওকে, তো হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। আমি বলেছি যে এখানে যে দেখছি যে জিকে আর জিকে স্টার, এটা দিস উইল নট বি ইকুয়াল টু এফকে এন্ড এফকে স্টার। তুই এটা তো মানছিস, এফকে আর এফকে স্টার হবে না অ্যাটলিস্ট এখানে, হ্যাঁ, কারণ এখানে এখানে টাইম ইভলিউশন হচ্ছে, রাইট। তো তো সেটা কি হবে, তো সেটা আমি এখানে আমার কাছে আছে যে আমার লেট টাইম, মানে লেট টাইম বিহেভিয়ারটা আমার কাছে অলরেডি এখানে পেয়েছি আমি, যে সাইকে ইজ দিস। ওকে, তো এইবারে এই সাইকেটা আমি প্লাগ ইন করবো আমার আগের এক্সপ্রেশনে। এই আর্লি টাইম, মানে আর্লি টাইম নয়, এই যে মোস্ট জেনারেল ফাই ছিল, আমি ইনিশিয়ালি লিখেছিলাম এটা মোস্ট জেনারেল ফাই, এখানে আমি প্লাগ ইন করবো আমার এফকে আর এফকে স্টার। কারণ আমার যে আর্লি টাইমে যে এফকেটা হবে আর এফকে স্টারটা হবে, ওইটা এখানে যদি বসিয়ে যদি আমি কম্পেয়ার করি আমার লেট টাইমের এই জিকে আর জিকে স্টার, লুক আই হ্যাভ টু ফাইন্ড জিকে এন্ড জিকে স্টার, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ জিকে এন্ড জিকে স্টার। তো ওই সাইটা ইউজ করেই আমি এই জিকে আর জিকে স্টারটা পাচ্ছি আমি। তো সেইখান থেকে আমার মানে এই জিনিসটা আসছে। ওকে, ইট ইজ ক্লিয়ার হয়তো? ইয়া ইয়া। তো এখানে যে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, লোক আই এম ওয়ার্কিং ইন দ্য হাইজেনবার্গ পিকচার। আমি কেন মানে হাইজেনবার্গ পিকচার তো সবাই জানে, মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স, মানে তো হাইজেনবার্গ পিকচারটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার অপারেটরস গুলো টাইম ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু স্টেটস আর নট টাইম ডিপেন্ডেন্ট। ইন দ্য স্ক্রোডিঞ্জার পিকচার মাই স্টেটস আর টাইম ডিপেন্ডেন্ট, মাই অপারেটর ইজ টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তো এইখানে আমার যে ফিল্ড অপারেটর গুলো আছে, এই যে ফাইটা আছে, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টাইম ডিপেন্ডেন্সও আছে, আমি এখানে লিখিনি যদিও, বাট সাই ইজ অলসো এ ফাংশন অফ টাইম। তো সো দিস ইজ ইন দ্য হাইজেনবার্গ পিকচার। এবার আমার হাইজেনবার্গ পিকচারে আই ক্যান ডিফাইন এ ভ্যাকুয়াম স্টেট। তো সিমিলারলি ইন দ্য হারমোনিক অসিলেটর, আমরা যখন কোয়ান্টাম মেকানিক্সে হারমোনিক অসিলেটর করছিলাম, তখন আমরা ভ্যাকুয়াম স্টেট কিভাবে ডিফাইন করছিলাম, ভ্যাকুয়াম স্টেট বলছিলাম যে এ অ্যাক্টিং অন জিরো ইজ জিরো ইন দ্য হারমোনিক অসিলেটর, প্লিজ রিমেম্বার, ঠিক আছে। তো ওইখানে সিমিলারলি এখানেও আমার ভ্যাকুয়াম স্টেটটা আমি ডিফাইন করছি এইভাবে, এটা লেখা আছে ইনিশিয়াল ভ্যাকুয়াম স্টেট। তো ইনিশিয়াল ভ্যাকুয়াম স্টেট মানে ইনিশিয়ালি আমার কি ছিল, ইনিশিয়ালি আমার ক্যাপিটাল এ ছিল, মানে আমার যে অপারেটরটা ছিল এটা ক্যাপিটাল এ ছিল। তো ক্যাপিটাল এ অ্যাক্টিং অন জিরো ইজ জিরো, জিরো মাইনাসটা হচ্ছে টি টেন্ডস টু মাইনাস ইনফিনিটি। তো আর ফাইনাল ভ্যাকুয়াম স্টেটটা হচ্ছে ইজ ডেসক্রাইবড বাই দিস অ্যানিহিলেশন অপারেটর। এটা তো আমার ফাইনাল এক্সপানশন, মানে টি টেন্ডস টু প্লাস ইনফিনিটিতে এই এক্সপানশনটা পাচ্ছি, ফাইটা পাচ্ছি আমি। তো এই ফাইতে আমার অ্যানিহিলেশন অপারেটরটা কি, স্মল এটা অ্যানিহিলেশন অপারেটর। তো আমার ভ্যাকুয়াম স্টেটটা লেট টাইমে যে ভ্যাকুয়াম স্টেটটা হবে, দ্যাট ভ্যাকুয়াম স্টেট উইল বি ডিফাইন্ড ইন দিস ওয়ে, এই স্মল এ অ্যাক্টিং অন জিরো প্লাস ইকুয়ালস টু জিরো। তো তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে আমার ভ্যাকুয়াম স্টেটে একটা অ্যাম্বিগুইটি আছে। তো হোয়াট ইজ দ্য ট্রু ভ্যাকুয়াম স্টেট, আমি সেটা কেউ জানে না। ভ্যাকুয়াম স্টেট ক্যান বি আইদার দিস অর দ্যাট, ঠিক আছে। তো তো এটা একটা বড় প্রবলেম যে আমি ভ্যাকুয়াম স্টেটটা ঠিকমতো ডিফাইন করতে পারছি না। And last statement is not very important, so let's skip this. Okay, now the most important thing, এবারে আমি যে এত কথা বললাম, এটার মানে ফাইনাল রেজাল্টটা কি? ফাইনাল রেজাল্টটা হচ্ছে আমার আর্লি টাইমে যদি আমি, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এই সাইনটা মানে হচ্ছে এক্সপেকটেশন, সবাই জানে তো এটা, এই যে এক্সপেকটেশন আর মাইনাসটা হচ্ছে, মাইনাস মানে হচ্ছে this expectation is taken with respect to the early time vacuum state, ঠিক আছে, এই যে আমি লিখেছি। আর
এনটা হচ্ছে নাম্বার অপারেটর। নাম্বার অপারেটর মানে কি, এ ডেগার এ, ঠিক আছে। তো আর্লি টাইমে আমার নাম্বার অপারেটরটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ডেগার ক্যাপিটাল এ, আর এক্সপেকটেশনটা উইথ রেসপেক্ট টু দ্য আর্লি টাইম ভ্যাকুয়াম স্টেট। ওকে, সো দিস ইজ অবভিয়াসলি জিরো, কারণ মানে বাই ডেফিনেশন অফ দ্য আর্লি টাইম ভ্যাকুয়াম, এই যে একে অ্যাক্টিং অন জিরো ইজ জিরো, মানে মানে ক্যাপিটাল একে অ্যাক্টিং অন জিরো মাইনাস ইজ জিরো, তো ওটা ইউজ করা হয়েছে এখানে। এখানে যেটা হচ্ছে, ওকে, এখানে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে লেট টাইম পার্টিকেল নাম্বারটা আছে, এটা এটা হচ্ছে দিস এক্সপেক্ট, এখানে প্লাস মানে হচ্ছে আমার লেট টাইম, জাস্ট জাস্ট টু রিপ্রেজেন্ট দ্য লেট টাইম। তো এখানে আমি এক্সপেকটেশনটা নিচ্ছি উইথ রেসপেক্ট টু দ্য আর্লি টাইম ভ্যাকুয়াম, নট লেট টাইম, মাইন্ডেড আর্লি টাইম মানে হিসাবে নিচ্ছি। মানে আমি দেখছি যে আমার ইনিশিয়াল যে ভ্যাকুয়ামটা ছিল, আর্লি টাইম যে ভ্যাকুয়ামটা ছিল, তার তার রেসপেক্টে আমার পার্টিকেল কতগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে, ঠিক আছে, আমি সেটা দেখছি। তো I take the expectation with respect to the early time vacuum, but the number operator will change because the number operator at late time is small a dagger small a. Now I know that now I use this transformation equation the between small a and capital A. তো সেটা যদি ইউজ করি, আমি সেটা ইউজ করলে আমার কাছে এটা আসবে, আর দিস ইজ নন জিরো, দিস ইজ মড বিটা কে স্কোয়ার হুইচ ইজ নন জিরো, হুইচ ইজ এ পজিটিভ কোয়ান্টিটি। তার মানেটা হচ্ছে মানে 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 এক্সপেকটেশন অফ দ্য পার্টিকেল নাম্বার ইজ নন জিরো, তার মানে হচ্ছে পার্টিকেল ক্রিয়েশন হচ্ছে। ওকে, তার তার মানে হচ্ছে সাপোজ আমার কাছে ইনিশিয়ালি ফ্ল্যাট, ইনিশিয়ালি মিনকাউস্কি আছে, ঠিক আছে, স্পেস টাইমে কোনো গ্র্যাভিটি নেই, কিচ্ছু নেই, ইনিশিয়ালি ফ্ল্যাট স্পেস টাইম, ওইখানে আমার একটা ভ্যাকুয়াম আছে, ভ্যাকুয়াম স্টেট আছে। তো ভ্যাকুয়াম স্টেট মানে হচ্ছে মানে নো পার্টিকেলস, নাথিং ইজ প্রেজেন্ট। ওকে, এইবার যদি আমি সেই মানে স্পেস টাইমে, ফ্ল্যাট স্পেস টাইমে আমি আমি গ্র্যাভিটি নিয়ে আসি, দেন দ্য স্পেস টাইম উইল বি কার্ভ, ঠিক আছে। এবারে স্পেস টাইমের কার্ভেচারের জন্য, তো তো ইন দিস কনস্ট্যান্ট মানে 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 কনটেক্সট, আমার কার্ভেচারটা ইজ বিকজ অফ দ্য স্কেল ফ্যাক্টর, মানে আমি নিয়েছিলাম আমার এফএলআরডব্লিউ মেট্রিক, তো ওখানে স্কেল ফ্যাক্টর ছিল। তো ইন দিস কনটেক্সট আমার স্কেল ফ্যাক্টরটার জন্য কার্ভেচারটা হচ্ছে, তো বিকজ অফ দিস কার্ভেচার মাই ভ্যাকুয়াম স্টেট হ্যাজ চেঞ্জড, ঠিক আছে। আমার এটা আমি যেটা এখানে বললাম, আমি যে ইনিশিয়াল ভ্যাকুয়াম স্টেট আর ফাইনাল ভ্যাকুয়াম স্টেট, দিস ভ্যাকুয়াম স্টেট হ্যাজ চেঞ্জড বিকজ অফ হুইচ আই হ্যাভ এ পার্টিকেল ক্রিয়েশন। তো তো পার্টিকেল ক্রিয়েশন তখনই হয় যখন আমার ভ্যাকুয়াম স্টেটটা পাল্টে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তখনই পার্টিকেল ক্রিয়েশনটা হচ্ছে। এখানে কিছুই না, এখানে জাস্ট মানে এই যে আমি লিখেছিলাম, কোথায় গেল, হ্যাঁ, এই যে স্কেল ফ্যাক্টরটা, আমি জাস্ট এখানে একটা এক্সাক্ট সলিউশন করেছি। তো এক্সাক্ট সলিউশন কিভাবে করেছি, আই টেক এ মোস্ট জেনারেল আরবিট্রারি ফর্ম, এই যে এটা ওটা এই স্কেল ফ্যাক্টরটা আছে, এটা এটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, তো সেটা দেখানোর জন্য আই টেক এ মোস্ট জেনারেল আরবিট্রারি ফর্ম। তো তো আহ, কিন্তু এই ফর্মটা কিছু কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হবে, ঠিক আছে। মানে 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 বলছি, এটা দেখে কেউ ভয় পেয়ে যেতে না যায়, কারণ এটা কিন্তু খুবই সিম্পল। এখানে এখানে যা করা হয়েছে, তুমি যদি একটা লিমিট নাও, ইফ ইউ টেক এ লিমিট t tends to minus infinity, then this becomes a1, this entire expression becomes a1. If you take a limit t tends to plus infinity, this entire expression becomes a2, which should be, যেটা হওয়া উচিত, ঠিক আছে। তো এবারে আর মাঝখানে বিটুইন a1 and a2 দ্য ট্রানজিশন ইজ ভেরি স্মুথ, ঠিক আছে, ভেরি স্মুথ এন্ড ভেরি ফাস্ট। তো এইসব কন্ডিশন আমি যদি কনসিডার করি, আই ক্যান রাইট এ ফর্ম ফর এ। তো আফটার আমার কাছে এ ফর্মটা আছে, দেন হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ আই ক্যান জাস্ট প্লাগ ইট ইন দ্য মেট্রিক এন্ড আই ক্যান সলভ দিস ইকুয়েশন এক্স্যাক্টলি। যদি ইকুয়েশনটাকে সলভ করি এক্স্যাক্টলি, দেন আলটিমেটলি আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এই যে মড বিটা স্কোয়ার, যেটা উপরে লিখেছিলাম, সেটার একটা ফর্ম পাবো আমি, দিস উইল বি দিস, যে এই ফর্মটা এখানে আছে। এটা এটা সলিউশনটা আমার কাছে করা আছে, মানে যদি কারো লাগে দেন আমাকে, আমি আমি দিতে পারি এটা, কিন্তু এইখানে আর এটা নিয়ে ফার্দার বলছি না, কারণ এটা মানে খুবই কমপ্লিকেটেড ফর্ম এটা। তো যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে, নাও ইফ আই ক্যালকুলেট দ্য মানে দ্য প্রবাবিলিটি অফ দ্য পার্টিকেলস, ওকে, দ্য প্রবাবিলিটি অফ দ্য ক্রিয়েটেড পার্টিকেলস, দেন আই গেট দিস এক্সপ্রেশন। এটা পুরো ম্যাথমেটিক্যালি আসছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই যে এক্সপেকটেশন নাম্বার, আলটিমেটলি আমাকে কি বের করতে হবে, আলটিমেটলি আমাকে বের করতে হবে যে মানে 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 কতগুলো পার্টিকেল ক্রিয়েশনটা হচ্ছে, ঠিক আছে, উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইনিশিয়াল ভ্যাকুয়াম স্টেট। তো সেটা হচ্ছে মড বিটা স্কোয়ার, যেটা আমি আগে দেখিয়েছিলাম। এবারে বিটা স্কোয়ারটা আমি সলভ করেছি এখানে, এই যে বিটা স্কোয়ার বাই আলফা স্কোয়ার ছিল এখানে। তো এটা জাস্ট এখানে বসিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এটা এটা যদি বসিয়ে দিই, তাহলে আমার কাছে এই এক্সপ্রেশনটা আসছে। so this is the number of created particles, ওমেগা 1 কে বাই ওমেগা 2 কে 1 বাই e টু দি পাওয়ার মিউ কে বাই 1। না, এটা কি খুব ফ্যামিলিয়ার লাগছে, এটা কি কেউ কোথায় দেখেছে আগে এই এক্সপ্রেশনটা? এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি
কি বলে বোস-আইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশন, এই যে এক্সপ্রেশনটা আছে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে বোস-আইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশন। তার মানে হচ্ছে যে আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, যেই বোস-আইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশনটা পাচ্ছি তো আই ক্যান সামহাউ একটা টেম্পারেচার ডিফাইন করতে পারবো। তো টেম্পারেচারটা আমি জানি যে ব্ল্যাক বডি ডিস্ট্রিবিউশন, মানে ব্ল্যাক বডি মানে হচ্ছে বোস-আইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশন। তো বোস-আইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে 1/e⁻β ওমেগা মাইনাস 1। বিটা তো জানি, ওমেগাটা হচ্ছে এনার্জি, ওমেগা 2 কেটা হচ্ছে এনার্জি এট টি টেন্ডস টু প্লাস ইনফিনিটি। ওকে, ওমেগা 2 কে ইজ, আমি যা দেখিয়েছিলাম যে ওমেগা 2 কে ইকুয়ালস টু k/a2। এই যে আমি দেখিয়েছিলাম লেট টাইম এনার্জি k/a2। ওকে, তো এই দুটো এক্সপ্রেশন যদি আমি কম্পেয়ার করি, আমার বোস-আইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশনের যে এক্সপ্রেশনটা আছে আর দ্য নাম্বার অফ ক্রিয়েটেড পার্টিকেলস এট লেট টাইমে যে এক্সপ্রেশনটা আছে, দুটো কম্পেয়ার করলে আমি একটা টেম্পারেচার বের করতে পারি, কারণ বিটা হচ্ছে 1/kT, রাইট? সো দুটো কম্পেয়ার, জাস্ট কম্পেয়ার, না নাথিং এলস। সো টেম্পারেচারটা হচ্ছে এটা। সো এবার মানে লক্ষ্য করার জিনিস হচ্ছে এই টেম্পারেচারে কি আছে, দিস আর অল কনস্ট্যান্টস, ঠিক আছে? এগুলো নিয়ে করার দরকার নেই। দিস টেম্পারেচার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কেল ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? মানে আমার ইনিশিয়ালি স্কেল ফ্যাক্টরটা তো খুব র্যাপিডলি এক্সপ্যান্ড করবে, যখন বিগ ব্যাংটা হচ্ছিল আমার স্কেল ফ্যাক্টরটা র্যাপিডলি এক্সপ্যান্ড করছিল, ঠিক আছে? তো তখন টেম্পারেচার ভেরিয়েশনটা খুব র্যাপিডলি হচ্ছিল, কিন্তু এখন তো ইউনিভার্সটা কুল ডাউন করেছে। ইউনিভার্সটা তো মানে এখন সেই এক্সপানশনটা এত র্যাপিড নয়, ঠিক আছে? আমি এই যে হিয়ার আই হ্যাভ রিটেন দ্যাট a ইজ t⁻², রাইট? মানে এটা পুরো কসমোলজি থেকে আসছে, যেটা আমি একদম শুরুতে বলছিলাম যে ইফ ইউ সলভ দ্য ফ্রিডম্যান ইকুয়েশনস, দ্য এফএলডব্লিউ ইকুয়েশনস, ইউ ক্যান গেট দ্য স্কেল ফ্যাক্টর ইজ t²²। তো যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে t² যদি হয়, তো তার মানে ইউ গেট এ ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য টেম্পারেচার অন দ্য টাইম, ঠিক আছে? তুমি টাইমের সাথে সাথে তুমি টেম্পারেচার কিভাবে ভেরি করে বের করতে পারবে, দিস ইজ ভেরি রিমার্কেবল। ওকে, এইবার এখানে যেটা বলছি যে এখানে সেটা কিছুই না, এখানে বলছি যে ইফ আই সলভ দ্য আইনস্টাইনস ইকুয়েশন, দ্য ফ্রিডম্যান ইকুয়েশনস, এই যে আমার কাছে যে ইনিশিয়ালি যে ইকুয়েশন লিখেছিলাম ফর এ রেডিয়েশন ডমিনেটেড ইউনিভার্স, তো ফর রেডিয়েশন ডমিনেটেড আই হ্যাভ p ইকুয়ালস টু ε/3, দ্য প্রেসার দ্য এনার্জি ডেন্সিটি/3। আর আমি এটা হচ্ছে কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট, ল্যামডা ইজ এ কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট হুইচ ইজ 0। আই এম সিম্পলেস্ট কেস, মানে আমি 0 ধরে করছি আমি, ঠিক আছে, টু অ্যাভয়েড কমপ্লিকেশনস। তো দেন ইফ আই সলভ দিস মানে আইনস্টাইন ইকুয়েশন, ইভেন ইফ আই ইউজ দ্য স্টিফেন বলজম্যান ল, ঠিক আছে, ফর এ ব্ল্যাক বডি, আমি তো জানি যে ব্ল্যাক বডি একটা ল ফলো করে, এটাকে বলে স্টিফেন বলজম্যান ল। তো এই স্টিফেন বলজম্যান ল দিয়ে আমি এখান থেকে একটা টেম্পারেচার বের করতে পারি, হুইচ ইজ দিস, এই যে গ্রিন কালারের যে ইকুয়েশনটা আছে। মানে এখানে কিন্তু আমি পিওরলি আমি যেটা ইউজ করেছি এটা হচ্ছে মানে মানে আমার এফএলডব্লিউ ইকুয়েশনস আর স্টিফেন বলজম্যান ইকুয়েশন, তো সেটা ইউজ করলে আমার এই টেম্পারেচারটা আসছে। তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে টেম্পারেচারটা আছে ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম এই টেম্পারেচারটার সাথে, যেটা আমি বের করেছিলাম ফরে, মানে এই কার্ভেচারটা চেঞ্জ হওয়ার জন্য যে যে পার্টিকেল ক্রিয়েশন হচ্ছে তার টেম্পারেচারটা। ওকে, সো হ্যাঁ, এই টেম্পারেচারটা ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম, বাট দ্যার ইজ এ অফসেট, ঠিক আছে? মানে এই একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর জন্য ডিফার করছে। তো এই চেঞ্জটা কেন হচ্ছে? এই 6.89 কাই⁻⁻1/4। আচ্ছা, এখানে কাই ইজ জাস্ট এ, ওকে, কাই এখানে জাস্ট একটা নাম্বার, ঠিক আছে? এটা আমি এখানে খুব একটা এক্সপ্লেইন করছি না, মানে এটা আসছে বিকজ অফ ইকুই পার্টিশন। ওকে, তো দ্য ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্স ইজ দ্যাট আমার যে না না, কাই কোনো ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট, কাই একটা নাম্বার, মানে নাম্বার অফ ওই মেসনস হেড্রনস সব মিলে একটা কাই হয় আর কি। তো ওটা একটু মানে বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। আমি জাস্ট এটাই বলতে চাইছি যে এই যে টেম্পারেচারটা আছে এখানে, যেটা আমি আইনস্টাইন ফিল্ড ইকুয়েশন আর স্টিফেন বলজম্যান ল থেকে পেয়েছি, দিস মানে ফর এ ব্ল্যাক বডি দিস টেম্পারেচার ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম যেটা আমি এখানে পেয়েছি, বাট দ্যার ইজ এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, মানে যেটা আলাদা হচ্ছে। সেই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা হচ্ছে 6.89 টাইমস, মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 7 ধরতে পারি। এটা হচ্ছে কারণ আমাদের যে আমি যে শুরু করেছিলাম যে স্কেলার ফিল্ড দিয়ে, কোথায় গেল স্কেলার ফিল্ডটা? এক মিনিট, এই যে স্কেলার ফিল্ড দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমি কি করেছি? আমি জাস্ট এটা স্কেলার ফিল্ড নিয়েছি আর কাপলিং উইথ গ্র্যাভিটি। আই হ্যাভ neglected the interaction with the weak field, the strong field, ঠিক আছে, and the electromagnetic field। আমি তিনটে ফান্ডামেন্টাল ফোর্সকে বাদ দিয়ে দিয়েছি, আমি শুধু গ্র্যাভিটি নিয়ে কাজ করেছি। তো এটা হচ্ছে আমি যদি
মানে একটা গ্র্যান্ড ইউনিফাইড থিওরি টাইপের কিছু করি, মানে ইফ আই কনসিডার অল দ্য ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস, তখন এটা এক্সপেক্টেড, ঠিক আছে, এটা এই ক্যালকুলেশনটা এখনো করা হয়নি, বাট ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট এই অফসেটটা থাকবে না, এই 6.89 টাইমস কাই 0 - 1/4 থাকবে না, কাই ইজ জাস্ট এ নাম্বার, ঠিক আছে। তো এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ডিফারেন্সটা থাকবে না, মানে দ্য টেম্পারেচার উইল বি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। তো ইন দ্যাট সেন্স আমি বলতে পারি যে এভরিথিং ইজ কনসিস্টেন্ট। আমার আইনস্টাইন ইকুয়েশনের সাথে আমি যে টেম্পারেচারটা পেয়েছি এটা এক্স্যাক্টলি কনসিস্টেন্ট। তো আমি আমি আর ফার্দার আই গেস আমি না, ঠিক আছে, আর একটা স্লাইড আছে, তো এই স্লাইডে বলছি যে যদি আমার কাছে অন্য মেট্রিকও থাকতে পারতো, মানে আমার অ্যাপ্লাইটেবল ছাড়া অন্য মেট্রিকও থাকতে পারতো, এই টি স্কোয়ার যে মেট্রিকটা আছে এটাও কিন্তু টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফর এই যে স্মল আরটা দেখছিস, এই স্মল আরটা লেস দেন যদি 2m হয়, if small r is less than 2m, then this metric becomes time dependent. তো যেই মেট্রিকটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে আমার পার্টিকেল ক্রিয়েশন হবে। তো তো এইটা মাথায় রাখতে হবে, যদি আমার একটা স্পেস টাইম মেট্রিক থাকে, সেই মেট্রিকটা যদি টাইম ডিপেন্ডেন্ট থাকে ইন এনি রিজিয়ন, দেন পার্টিকেল ক্রিয়েশন উইল অকার। তো 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 দিস ইজ এ ব্ল্যাক হোল মেট্রিক অ্যাকচুয়ালি, তো এটাকে বলে শোয়ারস্টাইল ব্ল্যাক হোল বলে এটাকে। তো দিস ইজ ভ্যাকুয়াম সলিউশন টু দ্য আইনস্টাইন ইকুয়েশন। তো এখানে আমি দেখাতে পারি যে যেহেতু মানে r if r is less than 2m, then the metric becomes time dependent and my beta k is নন জিরো। তো বিটা কে নন জিরো মানে হচ্ছে আমার ওই এক্সপেকটেশন ভ্যালু অফ কে ইজ নন জিরো, তার মানে পার্টিকেল ক্রিয়েশনটা হচ্ছে। তো তো দিস ইজ এ হিউজ প্রেডিকশন। তো সিমিলারলি আমি যদি রিসনার নর্ডস্ট্রম ব্ল্যাক হোলটা দেখি, তো রিসনার নর্ডস্ট্রম ব্ল্যাক হোলের মেট্রিকটা হচ্ছে এটা। নাম শুনে ভয় পাবে, মানে এখানে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এখানে এই যে মেট্রিকটা আছে, এই মেট্রিকটা ইজ এ সলিউশন অফ দ্য আইনস্টাইন ইকুয়েশন সিম্পলি, ঠিক আছে। এবারে এই মেট্রিকটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় ইফ মানে ফর এ সার্টেন রিজিয়ন অফ আর। হ্যাঁ, ইয়া শিওর শিওর, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, রাইট রাইট, ডাইনামিক্যাল মানে হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্স আছে, ডাইনামিক্যাল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো টাইম যদি আমার মেট্রিকে যদি টাইম ডিপেন্ডেন্স চলে আসে, তাহলেই আমার আমি দেখিয়েছিলাম যে মানে আমার এফএলডব্লিউ মেট্রিকে যেই টাইম ডিপেন্ডেন্সটা ছিল, মানে এ এজ এ ফাংশন অফ টাইম, আমার পার্টিকেল ক্রিয়েশন হচ্ছিল। সিমিলারলি এখানেও একই জিনিস হবে, এই ডি স্কোয়ারে যে হ্যাঁ টাইম ডিপেন্ডেন্স চলে আসবে, আমার এখানেও পার্টিকেল ক্রিয়েশনটা হবে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে ব্ল্যাক হোল মানে কন্ট্রারি টু দ্য বিলিফ দ্যাট ব্ল্যাক হোল অলওয়েজ মানে অ্যাবজর্বস পার্টিকেলস, ইট ক্যান অলসো এমিট পার্টিকেলস। হ্যাঁ, ইট ক্যান অলসো এমিট পার্টিকেলস। এবার এই এমিশনটা মানে এক্স্যাক্টলি ইজ লাইক এ থার্মাল এমিশন। থার্মাল মানে হচ্ছে ব্ল্যাক বডি, মানে হচ্ছে বোস আইনস্টাইন, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সো আই ক্যান সিমিলারলি হিয়ার অলসো। হুম হুম হুম, এগুলো কি? হ্যাঁ, দিস ইজ কমপ্লিটলি আন্ডার ব্ল্যাক হোল থার্মোডাইনামিক্স, কিন্তু এই মানে এই ব্ল্যাক হোল থার্মোডাইনামিক্সের অরিজিনটা হচ্ছে এই কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ইন কার স্পেস টাইম, যেটা আমি এখন করলাম। মানে হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে এলিমেন্টারি ব্যাপার। তো সিমিলারলি আমি যেহেতু এখানে একটা টেম্পারেচার বের করেছিলাম, এই দিস টেম্পারেচার ওয়াজ বিকজ অফ দ্য মানে দ্য এফএলআরডব্লিউ, সরি, এই টেম্পারেচারটা, ঠিক আছে, মানে ইউনিভার্সটা আমার ইনিশিয়ালি এক্সপান্ড করছিল, ঠিক আছে, তখন যে পার্টিকেল ক্রিয়েশনটা হচ্ছিল, সেই পার্টিকেল ক্রিয়েশনের যে টেম্পারেচারটা হচ্ছে এটা, ডিউরিং দ্য এক্সপানশন অফ দ্য ইউনিভার্স। এখানেও সিমিলারলি এই মেট্রিকটার জন্য আই ক্যান ফাইন্ড দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ব্ল্যাক হোল। তো এই যে ব্ল্যাক হোল টেম্পারেচারটা আছে, দিস টার্নস আউট টু বি কাপ্পা বাই টুয়াইস বাই কে ইজ দ্য বোলজম্যান কনস্ট্যান্ট। কাপ্পা হচ্ছে সারফেস গ্র্যাভিটি। তো শোয়ারস্টাইল ব্ল্যাক হোলের জন্য এই যে শোয়ারস্টাইল ব্ল্যাক হোলটা আছে, তো সারফেস গ্র্যাভিটি হচ্ছে 1/4m, ঠিক আছে। তো সারফেস গ্র্যাভিটি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু মাস। তো যদি সেটা আমি এখানে বসাই, তো কাপ্পা হচ্ছে 1/4m, তো দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ব্ল্যাক হোল ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু মাস। তার মানে যত মেসিভ ব্ল্যাক হোল হবে তত তার হকিং টেম্পারেচারটা কম হবে, মানে মানে এটাকে বলে হকিং টেম্পারেচার, ঠিক আছে, যে পার্টিকেলটা এমিশনটা হচ্ছে তার টেম্পারেচারটা। তো আমরা কেন এই টেম্পারেচারটা টিবিএস হকিং টেম্পারেচার, এবার আমরা কেন এই হকিং টেম্পারেচারটা এক্সপেরিমেন্টালি এখন অবধি খুঁজে পাইনি, সেটা কারণটা হচ্ছে আমার যে হকিং মানে আমাদের যে এখন তো সুপারমেসিভ ব্ল্যাক হোলস পাওয়া যাচ্ছে, তো সুপারমেসিভ ব্ল্যাক হোলের যে টেম্পারেচারটা, হকিং টেম্পারেচারটা, দিস ইজ অফ দ্য অর্ডার অফ 10⁻⁻⁻⁷, মিনিমাম -7 সামথিং কেলভিন। আর কসমিক মাইক্রোওয়েভ যে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনটা আছে, যেটা আমাদের ইউনিভার্সে অলরেডি আছে, এখন অবধি আছে, সেটা হচ্ছে 3 কেলভিন, ঠিক আছে। তো 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 আমি কিভাবে পাবো, ঠিক আছে, মানে আমার যদি সারাউন্ডিং টেম্পারেচার যদি বেশি হয় আমার টেম্পারেচার থেকে, তো সেই রেডিয়েশনটা তো আমি মানে খুবই উইক হবে, সেই টেম্পারেচারটা আমি মানে এক্সপেরিমেন্টালি ডিটেক্টই করতে পারবো না, তাই না? তো দিস ইজ দ্য রিজন আই ক্যানট ডিটেক্ট ইট, দ্য হকিং রেডিয়েশন ইজ নট ইয়েট ডিটেক্টেড। তো
তো একটা হোপ আছে যে আমি ডিটেক্ট তখনই করতে পারি যদি আমি মাসটাকে কমিয়ে দিই। ইফ আই মেক দ্য মাস এক্সট্রিমলি স্মল, ওকে, then the Hawking temperature will increase because the Hawking temperature is inversely proportional to mass, ঠিক আছে। তো যদি এবার মাসটা ছোট করা মানে কি, আই হ্যাভ টু মেক এক্সট্রিমলি স্মল ব্ল্যাক হোলস, মানে তো ওইটাকেই বলে কোয়ান্টাম ব্ল্যাক হোল, যেটা এখন সবাই বলছে আর কি, ঠিক আছে, কোয়ান্টাম ব্ল্যাক হোলস। হ্যাঁ, মানে আমরা না করা যায়নি এখন অব্দি করা যায়নি। আমরা যেভাবে সিএমবিআর মানে কসমিক মাইক্রোওয়েভ টেম্পারেচার যেভাবে আমরা আমরা মেপেছি 3 কেলভিন, তো কিন্তু হকিং টেম্পারেচারটা আমরা মানে এখন অব্দি মাপতে পারিনি, কারণ হকিং টেম্পারেচার তো মানে ইজ মাচ লেস দেন দ্য সিএমবিআর, ঠিক আছে। মানে আমার যে এম্বিয়েন্ট টেম্পারেচারটা, সারাউন্ডিং টেম্পারেচার ইজ মাচ হাইয়ার, ঠিক আছে। তো আমি যে টেম্পারেচারটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিএমবিআর, তো তার মধ্যে হকিংটা তো মানে খুবই স্মল প্রপোর্শন হবে, রাইট। তো No, I don't actually remember the date, but yeah, I know that it is measured to be 3 Kelvin. Man, 3 no, I'm at 2.7 something. So approximately 3 আর কি, হ্যাঁ। So if anyone has any questions, please ask me, ঠিক আছে। Yeah, I have a question. Yeah. Yeah, very nice, Tanmoy. Can you go back to the number expectation type? What, Yeah, go back to what? the next one, the next one. Yeah, yeah. Uh, So here we are seeing that because in the Heisenberg picture the state is frozen, and I am okay, starting. can you repeat? The state is like zero. I mean the vacuum state always. So initially my number operator was capital A dagger A, for which the expectation I was don't zero. understand what you mean when you say the state is frozen. Yeah, frozen in the sense that the state is not time dependent. Which state? The vacuum state? Yeah, Yeah, in the initial time, yeah, there is only unique vacuum state. Yes, only one yeah, yeah. vacuum state. Now the number operator has evolved and it is giving a positive expectation value Yes. towards you. Yeah. Now uh, the AK dagger AK will also have a vacuum state, right? Which academic? Small or capital? Small AK, yeah, small AK. Small academic will have what? A vacuum state of itself. I Yes, mean there will be a state probably. small AK acting Yeah, on. exactly this one. uh, Now the expectation of capital AK dagger with respect to this state, with right? respect to That the late time vacuum. the late time vacuum state that will be non-zero There and will no, of course, positive, non-zero. right? Of course, non-zero. Yeah, and it will be positive of course because it's a positive operator, I guess. Sure. Yeah, yeah. So in that sense, is it like a phenomenon of particle annihilation? Like, I mean, I No, I mean, understand there is what is a initial final thing here yeah, involved, exactly. but I if mean, I just what if I you are just for doing, the sake of what it, you are doing, Rito Priyo, is you are basically going on a time reversal courses. You are yeah, going kind from of. Okay, so you're saying so it's like a time reversal. time reversal, exactly. But time reversal So আমরা you're দেখবই বা saying, কেন, এর সাথে evolution হচ্ছে, right? yeah, I'm just saying, is there a possibility of particle annihilation in this whole picture, or is it strictly particle creation? Look, since time reversal is not physical, okay, so you can interpret it in two ways. One way is the particle creation in the time reversal, and the second way is called the particle annihilation. But that interpretation is exactly equivalent to the statement which I described here, which is the particle creation in the late time. So these two statements are equivalent. So you can interpret it like that, but ultimately it's equivalent. Yeah. So did I? No, like, does your theory have time reversal symmetry? Of course, there is time reversal. Of course, there is symmetry. Yes. If it has time reversal symmetry, then if we had started with 0 plus initially, it will, I mean, yeah, I mean, 0 plus and the small AK dagger, it will evolve it to capital AK dagger and then give a annihilated state, right? That's what you're saying. But I don't understand why you call it annihilated state. It will be a I mean, positive. the particle number has decreased in that sense. The particle number has decreased in going from the early to late time, and increased in going from the time reversal, late to early. Yes, in that sense, yes, true. Yes, of course, it's true. Yes. I mean, you just if you plug in Maybe this, I you will should get a think positive over it value, right? more. If you plug in Yeah, the fine. so yes, in that sense, yes. Okay. Any other question?
Yes. Yes. Oh, where he was asking the question. Okay. Okay. Yeah, this slide. Uh. No, I'm not. I'm not showing the exact calculation because it is very. It is a difficult calculation, and আমি এখানে জায়গা করতে পারবো না. So this is the. Yeah. Hmm. Right. 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 Yeah, there are card levels. Yes. I cannot comment on the card levels because I have not studied about the card levels. The card levels are there in now. এখন যে কোর্সটা করছি এখানে আছে. So I have not yet studied. So I cannot comment on that. But I expect that in the card levels also it is dynamic. Time dependence থাকবে একটা পয়েন্টে. So yeah. So there will be particle creation. Yeah. Yeah. Because you see in the কার্ভ ব্ল্যাক হোলস আর দ্য মোস্ট ফিজিক্যাল ব্ল্যাক হোলস কার্ভ ব্ল্যাক হোলসে কি আছে একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে সো ইন দোজ ব্ল্যাক হোলস whenever there is a collapse black hole how are black holes are formed due to the collapse of a star, right? So whenever there is collapse there is some angular momentum you cannot avoid. Okay, so because of this angular momentum there is a spin. So curved black holes are the most physical black holes in the universe. Schwarzschild and Reisner Nostromo are the most ideal case of black holes. Okay, car has a mass, charge, and rotation. So in those black holes there is also I expect a Hawking temperature. Okay, yeah, yeah, sure. If there is any question, please ask me. Yeah. Thank you everyone for attending that. Yeah, sure. Okay. Bye.